Good morning, all of you. My name is Uma Bhatia, and this is the class of BHIE 142. And we are going to cover in this class Unit 2 and Unit 3. The timing of uh, BHIE 142 is 1600 to 1868. First of all, before starting the class, I want to wish you today is Shivratri, as I'm going to wish you happy Mahashivratri. And now we are going to start 1600 to 1868 time period. And in Unit 2, we are going to cover early modernity, the Tokugawa period. Early modernity, because we are talking about the Japan economy, Japan intellectuals, and Japan economy and socio-economy and the system of Japan, and the distress and the protest of which held in Japan at that time, and the time period is this. Now we are going to discuss about the Tokugawa period. What is Tokugawa? The wealthiest people in Japan, they connect to a Tokugawa family, because the name, and we are talking about, they are very changed from today's name, because we are talking about the not in India, not about India. We are talking about Japanese names and Japanese culture. Next, we are going to cover in this unit the objectives we are going to cover. That is the nature of Tokugawa feudalism, the administration system, the nature of economy and the culture under Tokugawa rule, and the reasons behind the decline of Tokugawa rule. Now, in introduction, we are going to discuss about the Tokugawa peace based on what has been famously termed centralized feudalism, because they connect to feudalism at that time in 1600s, and nearly that time period, the growth, the economic growth and the population expansion from somewhere between 12 to 18 million in 1600s to nearly 30 million in the early 19th century. The political system was a balance of power between central government and the Han or domains. Han means domains. Domains means the particular regions. They were connected to Japan. The country was closed to foreigners, and even within the country, the movement of people was controlled, and society was theoretically divided into status groups. In fact, our present understanding of Tokugawa period, what is the present understanding of Tokugawa period, is that it was a vibrant time when the country had contacts with outside world, outside trade, and outside commerce. They were developing. Merchants played an important role as production for the market grow with inter-regional trade and specialization. Political stability spurred urbanization, economic growth, the spread of literacy, making the government increasingly rely on merit rather than status of appointment administrators. These developments supported a vibrant culture. Now, next we are going to cover the Tokugawa Daimyo Han system. Han, I told you, Han means the regions. They connected with Japan. The system instituted by Tokugawa Ieyasu is called Baku Han system, means which was instituted by Tokugawa. That is known as Bakuhan system. And this refers to Bakafu or central government. Bakafu means central government, and the Han or feudal domain or fief means the system which is connected to the feudalism or the fief or the domains that were connected. That is known as Bakafu. The political structure established a system dependent on a balance between Tokugawa House and the semi autonomous
feudal fiefs. The Han were allowed a degree of autonomy of Tokugawa family, the extent of which is debated by scholars, but regulatory mechanisms kept them within central control. The daimyo or dominal lords were controlled in a variety of ways. Means the daimyo means the dominal lords were controlled in a variety of ways. They were involved in Tokugawa projects that used up their resources, rules governed marriages, building of forts. They were connected with that. The degree of control exercised by the Tokugawa and the extent of autonomy of the daimyo are still a matter of debate, with some scholars even arguing that the daimyo were quite independent, while others see the emergence of strong regional bonds and transcend the daimyo's domains and lay the basis for the building of a nation state in Meiji period. The Tokugawa house exercised direct power over its own territories, which were over 4 million koku. Koku means 100 kilogram of rice, means the area that is covered with 150 kilogram of rice. What was considered enough to feed one man for a year. Productivity of that area, the tax was calculated in rice, and the daimyo had annual tax revenues of 10,000 koku or more depending on the size of their domain. But there was about a one fourth of land available, and they directly controlled the major cities such as Osaka, Nagasaki, as well as copper and silver mines were there. Their direct retainers, the banner men and housemen, as they were classified, were liable to military service but also meant the administration. Next, we are talking about the categories of daimyo. The three categories were there. The daimyo were divided into three categories, just like number one. The number first category was blood relations. Second was loyal vassals, just like fudai, that is known as fudai, loyal vassals. And third one is those who had opposed the Tokugawa and were considered less loyal to that, means the outside lords, Tozama. The Shinmen means the blood relatives controlled only about 10%, but were placed in crucial areas such as Kyoto, Owari, and Kei, and Echizen. These were the area, those were the areas, they were very crucial areas. They were connected with the blood relatives, means the blood relative people. They were connected to very crucial areas, just like Kyoto, Owai, Echizen, these type of things. The fudai or loyal vessels means the second category, means the loyal vessels. The people, they were connected to the particular empire, the particular nobles or king or emperors, we can talk like this. The fudai and the loyal vessels were given 26% of the land and placed in strategically important positions, and together with those of the Tokugawa house, their number exceeded that the Tozama daimyo, means. And the third one is outside lords. Outside lords means less loyal allies. They controlled 38% of land. This intricate balance gave a high degree of autonomy to the daimyo, but made it difficult for opposition to come together. The daimyo swore loyalty to the Tokugawa house, but in the initial years between 1600 to 1650, many domains changed hands, particularly of outside daimyo, to underline the authority of the shogun and establish his right to over the land. That's why a reward for services like
172 new daimyos were created and 281 occasions daimyos were transferred. And this transfer policy between helped to weaken the links between daimyo and the people of province. During 17th century, over 200 daimyo lost power or all their territory for various offenses. Next one is the system of alternative attendance. The Sankin Kotai system means alternative attendance was another way to control the daimyo. This requirement was formalized in 1635 by Iemitsu, the third shogun. Next is the daimyo had to go to Edo. Edo, present day Tokyo. The daimyo had to go to Edo, the capital, on a regular basis and live there. Means the main people, the main MPs, MLAs, and they connected with the capital and they lived there. Means daimyo. When they returned to their domain, their families were left back as hostage. The back and forth travel required heavy expenditure, as daimyo, depending on rank, traveled with between 15 to 300 retainers. They followed designated routes, and this led to development of roads, hosteleries, and temples and business that supported this movement of people. Next, what was the administration structure of daimyos at that time? How they were working their administration. The routinization of administration gradually weakened the power of shogun, who were sometimes overshadowed by their administrative officials. In the early period of the shoguns exercised power, but from 1666, effective power passed to administrative heads, Grand Chamberlain, subsequently the chief counselors. This was reflection of increasing importance of merit rather than status and the need for a trained bureaucracy to administer and manage an increasing complex economic system. These officials were from the ranks of medium and minor vessels, while the outside lords, the great vessels, were excluded from office. Outside lords means very less confidential people, they were connected, and I think so 38% of the land of Japan was covered with outside lords. The houses which could provide heirs to the Tokugawa house were also excluded from holding office. Officials had concurrent appointment and were also rotated, so one job was carried out by multiple officials. This system worked as an effective system of checks and balance to prevent the consolidation of opposition to Tokugawa rule and ensured that conciliation and consensus were important means of government. The Tokugawa system of administration was at one level a national government and at another a large daimyo government. On one level, national government, and on another level, this was known as the large daimyo government. The shogun at the top oversaw both functions. Okay, the shogun at the top, they saw both functions, means the national government also and large daimyo government also. Next we are going to talk about Tokugawa economy. What was the condition of Tokugawa economy in Japan? The Tokugawa economy, while predominantly rural, changed in many crucial ways, just like peace and prosperity.
as well as the concentration of samurai and castle towns led to a high level of urbanization. Castle towns means they connected to the rich cities. They were known as castle towns. Means they connected with the church and religious people, and they connected with the so many villages also are known as castle towns. Okay, and the before any industrialization took place, by the end of 18th century, the capital Edo had a population of nearly a million people, and making it one of the largest cities in the world. Edo. Compared to pre-industrial Europe, pre-modern Japan had many large urban centers. The growing demand in cities that led craftsmen and shopkeepers to migrate to Osaka, Kyoto, and the castle towns like Kanazawa, Sendai, and Kagoshima, which had populations of over 50,000. The development of roads like Tokaido and Nakasendo, Sennyodo, and Senindo improved commerce and commercialization and communication. Next is urbanization and town center. How Japanese people urbanized themselves and how they enhanced the culture of the town in Japan. The town culture which developed was very essentially a merchant-led movement. Means the merchants was having a lot of interest in enhancing the business in Japan, like Kyoto and more cities. The merchants were the early entrepreneurs of Japan. They worked hard and contributed to development of a vibrant social system. In 1627, for instance, Mitsui Toshitsugu opened a small draper's shop in Edo that is known as Ishigaya, which developed into today's Mitsukushi, owned by Mitsui Company. Tokugawa society was far more complex than earlier characterization of it as composed of samurai, farmer, artisan, merchant, they would suggest. The Kyuj or nobility. The nobility was a small class confined to Kyoto. The warriors, near about 4 lakh, mostly lived in towns. Hereditary pensions. They lived in hereditary pensions, but many lived in poor circumstances and took up farming, teaching, and some other profession. And some of the merchants grew in wealth, while artisans were mainly in a big urban centers and either self-employed or working for daimyo and rich patrons. The biggest class of farmers were actually a very diverse group ranging from wealthy landlords who were educated and often involved in by employment to poor and illiterate indentured labor. The growth of rural distress and urban poor raised the question of how to tackle poverty. That is very serious issue of that particular time, how to tackle poverty. The city is mostly administered directly by the shogunate, set up relief shelters in mid 17th century. These provided temporary help, after which the people were sent back to their villages. By the late 17th and early 18th century, rural distress led to an increase in the underclass and they became permanent facilities. The scale of help provided can be gauged from the fact that in 1805, about 4 out of 1,000 townspeople in Edo received help. This relief system was sustained by a special tax
and managed by wealthy merchants. This was then compared to shogunal benevolence, a more public and sustained relief system than the measures practiced in villages that tended to deal in specific emergencies. Next is Tokugawa intellectual currents. Tokugawa intellectuals. We are talking about intellectuals, just like we can talk in this intellectuals, just like Confucius, like Buddhist, just like Zhu Qi and Zhuangzhang, Faxian, Shohiko, Fujiwara, Seika. They were known as monks and they were known as intellectuals. They were connected to that time period. Confucius' ideas were known from early times, but during Tokugawa period, they provided rules for government, for economy, familial relationships, and ethics. These ideas came from the Neo-Confucian schools that emerged in 12th century China to challenge Buddhism. The Neo-Confucian ideas of Zhu Xi were first introduced to Japan by a Zen monk, Fujiwara Sheika, and formalized by Hayashi Razan, who established a school, the Shoheiko, that was named after Confucius' birthplace, changing pronounced Shohei in Japanese, that became the officially sponsored center of Neo Confucian learning from 1797. Buddhism was strictly controlled and sect kept apart. Births were registered in temple records, so everyone belonged to a sect, and funerals were conducted according to Buddhist rituals. Buddhist temples were rich, but their power limited. Shinto sect also played an important role. Some argue that Buddhist deities were manifestations of Shinto gods. Ieyasu was exalted as a manifestation of Shinto and Buddhist gods. Ogyu Sorai, one of the most important thinkers of this period, Ogyu Sorai, that was linked to this school but differed crucially in that he even questioned the superiority of the canonical text and argued that these texts have to be applied to the new circumstances. Christianity was also an important part of history of pre-modern Japan. It was brought by Portuguese in 16th century. By the early 17th century, there were some 30,000 converts, including people from ruling houses. Christianity also played a very important role in pre-colonial Japan. Culture in Tokugawa, Japan. The government of Japan, they thought a lot about the culture of Japan. One way of thinking about culture is to look at popular and elite cultures. Japanese scholars such as Nakano Mitsubishi have identified courtly culture or aristocratic that was largely influenced by courtly Chinese classical text. Chinese classical text. And this would be classical poetry such as Waka, linked verse, Renga, no drama, paintings of Kano school, tea ceremony. And next is the Zoku or course. Zoku was a common plebeian culture. This was best represented by ukiyo and the culture of the floating word. Next is they were confined to licensed areas where swords and weapons were not allowed.
Swords, weapons were not allowed, and money mattered, not social distinction. The growth of urbanization and economic prosperity fueled the growth in literacy, creation of a large reading public which sustained a vibrant publishing industry. Japan has a long history of printing. In fact, the one of oldest printing text dates back to between 664 to 770. The vitality of Tokugawa culture was sustained and invigorated by a sophisticated printing history. Print culture was a very complex and varied as in Western countries. Every year, some 3,000 new titles were published. They were given to some Japanese people, important intellectuals. This does not include the regular reprints of Chinese and Buddhist texts. And next is at the peak, there were 6,747 publishing houses spread across in the country. Classical Buddhist, Confucian texts, Japanese histories were published alongside plays, poetry, fiction, primers that were connected for reading and writing, as well as a range of single sheets showing leading sumo wrestlers, courtesans, and actors. Theater. Theater was a very popular among all classes. And next is among the visual arts of development of pictures of floating words are perhaps the most distinctive representation of Tokugawa period. The regulation of foreign contact means how they regulate with other foreign contact. The work of scholars such as Ronald Tobey in English has altered our picture of Japan as a closed country to more nuanced view. Japan restricted contacts in the 1630s not because of anti-foreignism or because they did not want to trade, but because they did not want to be in a subordinate position within Sino-centric world war, Sino-centric world order. Restrictions on foreign trade in early 17th century were introduced in the particular Japan. They were connected to important cities, important families. Okay, and we are talking about they are connected with depletion of several silver mines, and in this turn led to a currency crisis. Currency crisis they were facing at that time. To stem this flow, the Tokugawa took measures to restrict imports and support domestic silk production. These measures introduced sericulture and the production of high quality silk. Nishijin was a place in Japan they were connected with the silk production over there. Kyoto emerged as one of the major center of silk production. Kyoto. As this domestic production grew, foreign trade declined till ports were opened to foreign trade in 1659. The Dutch trading station if at Deshima. Deshima. The Dutch were given a small trading station in Deshima. Do you know the Dutch about the Dutch? Just like Britishers, just like Portuguese, just like that, Dutches. The Dutch were given a small trading station in Deshima, Nagasaki. And from 18th century, they began to import books as well. Some Japanese scholars who became interpret for Dutch studied Dutch and became known as Dutch scholars or Rangakusha. They studied and translated books on Western medicine, science, mathematics, and spread this knowledge, new knowledge, in front of all.
Their work turned attention away from China as a source of knowledge to West. In 1771, when the Dutch scholar named Sugita Genpaku, participated in dissection of human body, he realized that the Western books accurately showed the working of human body and that Chinese medicine had nothing to offer. His translations communicated these ideas to a wider public, and these type of ideas derived from the reading of Western works, studies of Western sciences. It was only in the end of 18th century that anti-foreignism becomes important. Anti-foreignism, that is very important word, connected very important word. Anti-foreignism becomes important when in the end of 18th century. Japan maintained different relations with foreign countries. Korea regularly sent diplomatic delegations, and Japan traded with China. Books was very important component of trade, and along this, with reports based on information given by captains of ships that came to trade, that became an important source of information about global developments. How the Tokugawa family declined. What was the condition behind the decline of Tokugawa? The decline of Tokugawa order has its roots in a constant contradiction which lay in the structure itself when it was built in the 17th century. The contradiction was between the ideal which visualized that is the connected with the economy, and we are talking about the decline of Tokugawa, and the Tokugawa was the very wealthier family, and they connected with the government of the Japan. The changes brought about a long period of peaceful development generated such as social, intellectual forces which questioned the undermined the basis of Tokugawa rule. The growth of a cash economy and cottage industries, increased commercialization, led to diffusion of new technology such as better seeds, planting, planting techniques, greater use of fertilizers to increase production. They were using these things. And the commercialization of economy and fairly constant tax means the revenue, tax based because of the Tokugawa Bakufu inability to effectively manage the new sources of wealth. And this was the led to financial problems for both the shogun and the daimyo and their samurai retainers. In 1830s, for instance, the domain of Satsuma owned 33 times its annual revenue, and by 1840, Chozu owned 23 times its annual revenue. 33 to 23, the decline of revenue. This deterioration in finances affected the samurai whose incomes were low, even in the 17th century, who were now faced with rising price and inability to satisfy their increasing demands. They were the main reason behind the decline of Tokugawa family. The failure of reforms which they wanted, the reforms which they connected to enhance the commercialization, the economy of Japan, they were failed at that time. The Bakufu had taken recourse to various steps to alleviate these problems, but these measures failed because of the lack of clear understanding of the nature of the problems. In 1705, the Bakufu had confiscated the wealth of merchants, like the rich and powerful Yodoya. But this was of no use. In 1720s, Tokugawa Yoshimune took measures to reform the fiscal and administrative system.
in which he licensed the merchants, but he also took measures to reduce consumption and money supply and tradition prescription. The only attempt, which was substantially different, was by Bakufu official Tanuma Otitsugu, who sought to encourage commerce and by taxing it raise government revenues. The inability of Bakufu to implement effective and suitable policies was matched by a growing increase in unauthorized trade between producers, local merchants, trade which the domains were forced to accept or even actively support to overcome their own financial difficulties. Next is the Tokugawa economy. What was the condition of Tokugawa economy? And we are discussing about a case of proto-industrialization. The major cities developed, farmers produce a lot of crops, more for market, inter-regional trade expanded, far from being overtaken by commercial developments or not understanding them, officials began to change their policies to encourage and tax this rural production. Susan Hanley, for instance, argues that material life increased. Listen to this, material life increased for the better. Houses were bigger. People ate better, lived longer, even by Western standards in Tokugawa, Japan. If we are studies on the Han of Tosa, it has been argued that the merchants developed the idea of kokueki. Kokueki means the prosperity of country or domain. Public officials incorporated this idea into their thinking, made policies to support commercial activities such as to encourage production of eggs, to encourage production of sugar, paper production, gunpowder. They would reduce or waive taxes for a better period of time to encourage merchants to move into these areas. When they will grow these type of things, they will produce these type of things, then this will give a way to taxes for a period of time. They encourage merchants to move into these areas. Next, the very important thing which we are going to discuss related to famine, distress, and the peasant protest. What were the things they were facing at that time, and what was the condition of peasants at that time? Famine. Famine means the lack of the important substances. The other side of these developments was that there were major famines in 1730s, 1780s, 1830s that led to the death of hundreds of thousands, indicating the precarious lives of farmers. Stratification of rural society and uneven benefits of growth are also reflected in rural protest and peasant uprising, which were in later part of period directed against the rural rich. Peasant rebellions, rich literature around them underline the different ways people benefited from economic growth. The growth of cash economy, consequent changes in social relations, they generated tensions and conflict. Cash economy and the social relation, they generated tensions and conflicts. The divisions within the samurai, the status difference between lower and upper people, and they prevented the formation of a community of interests. The merchants too were not a monolithic block but divided by into their interest. The Osaka merchants favored by Bakufu were closely tied to Tokugawa structure,
and when it collapsed, they too were finished. The rural merchants who had begun to play a dynamic role, the rural merchants who had begun to play a dynamic role were excluded from the benefits of privilege, and they were responsive to the need for change. As in the cities, so as in rural areas too, economic changes disrupted the social fabric. Disorders became both and increasingly violent. Scholars have calculated that 17th century peasant rebellions averaged one or two a year, while after 1790 they had gone up to over six a year. The early peasant actions had been as village solidarities, largely peaceful and concerned with reduction of taxes. But in the later period, they were often against the advice of village elders, violent and often destructive of property. Peasant protest also evolved at times a millennial character. For instance, even in urban centers, protest increased in last year of Tokugawa. Next, we are going to cover a challenge changing intellectual environment. How the intellectuals had changed themselves with the change of environment. One of the more influential ideas came from National School of Learning, whose influence continued into the modern period. Moturi Noringa. Moturi Norinaga is one of the major representatives of this school. He studied the Koziki, a text that narrated the divine origins of Japan, its imperial dynasty, to argue against Confucian ideas and assert that Shinto, the ways of gods, was basis of Japanese civilization. These ideas were further developed by Hirata Tsusaten and provided the basis for conservative nationalism in modern Japan. Translation of books showed the danger of colonization of Japanese. An often translated section of a book by Wei Yuan. Wei Yuan was an influential Chinese scholar who wrote on how to combat the West was his chapter on colonization of India. As India was colonized by the Britishers, as they talk about these type of things in his book, Wei Yuan. There were other critical voices arguing against the prevailing political order, the loyalist ideals inspired by imperial institution, which sought to reassert the purity of Japanese culture and at times to incorporate Western technology to reinforce and strengthen these negative concepts were further strengthened by order or intellectual currents. Among the critical voices, perhaps the most wide-ranging criticism of basis for Tokugawa rule was that of Endo Shoeki. Endo Shoeki was a medical doctor by training who went beyond administrating to the needs of the sick to think about what ailed society. Endo Shoeki, who ruled Endo Shoeki was also a scholar who wrote All People Are One Person and advanced an ecological philosophy of nature to realize true autonomy and freedom. Endo Shoiki's major surviving work, The Way of Operation of Self-Acting Truth, that was begun in 1750 and published in October 1752. Shuiki's writings were only discovered in 1899 but became an important text for modern scholars
to think about the many ways the Tokugawa order was being criticized. Other thinkers who have critical of samurai class emphasized the importance of merchant traditionally looked down upon. One such person was Ishida Beigan. His ideas draw on national traditional Confucian and Buddhist concept of advance, the idea of heart learning, which taught you have to align your thinking with the universe. The problems of rural distress and peasant uprising inspired ideas about how to alleviate poverty, reduce radical opposition. Next is Ninomiya Sontokyo. Ninomiya Sontokyo was the most famous of philosophers, coming out of prosperous farming family who advocated self-help. Connected to prosperous farming family who advocated self-help. He and other reformers like him preached Confucian ideas of filial piety and diligence, but they did not see the social order and static. One of more influential ideas about how to meet the challenge of West was expressed by Eizawa Sheishe in the new thesis. Eizawa, aware of advances of Russians in North, saw that the strategy that could counter the Western threat required military strength as well as cultural recognition. Next is Sakuma Shozan. He was another influential scholar who had studies gunnery and other Western subjects coined the slogan, and the slogan was Eastern Ethics and Western Science. This became an important way for people to accept certain areas of this new knowledge, such as in medicine, where the efficiency of vaccination to combat smallpox was evident. Now, let us sum up, and we have covered so many things just like long Tokugawa rule. They saw remarkable changes, transforming the country from a largely rural economy and traditionally status divided society to one where the commercialization of agriculture could support a large urban population. The demand for skilled manpower in economy and administration led to the spread of education and encouraged social mobility. The social and intellectual vitality of country allowed it to respond to the new challenges posed by the threat of Western imperialism. The Tokugawa rulers made unsuccessful attempts to meet the challenges, and ultimately, a coalition of domains managed to carry out a relatively peaceful political change, even as they claimed to be restoring the rule of emperor. Now we have finished, we have covered Unit 2, and now we are going to start Unit 3. And in Unit 3, we will read and we will study about the Meiji Restoration and the creation of modern Japan. Earlier, we have studied about pre modern Japan. Now we are going to cover creation of modern Japan, and which objectives we will cover in this unit. We will able to learn about the problem posed by European intervention to the old regime in Japan. The Meiji Restoration of 1868. The role of Meiji Restoration in creation of modern Japan. In this unit, we will look at how the Western powers, starting with Russia, Great Britain, United States, tried to establish diplomatic relations with Tokugawa Japan.
These attempts were initially resisted, but soon the Tokugawa regime relented, negotiated trade and diplomatic relations with the US, Great Britain, and other European powers. Next is the coming of the black ships. This incident is very interesting, and we cover in this a very important person named Commodore Matthew Perry. Matthew Perry. In 1853, Commodore Matthew Perry appeared with flotilla. He was, wait a minute, yes. In 1853, Commodore Matthew Perry appeared with a flotilla, and he was coming with a ship. His ship were called black ships because coal tar was used to seal the cracks between the planks of the ship. The following year, a treaty of amity and friendship was signed. The Treaty of Amity and the Treaty of Friendship was signed. This marked the culmination of a process which had begun much earlier. The Russians and the British had been pressing on the coast of Japan since the 17th century. The Russians had established themselves on the Sea of Okhotsk, and from there they made exploratory trips. In 1738, Martin Spenberg, a Russian explorer, had discovered a route to Japan. Subsequently, very serious efforts were made to open Japan, and they wanted to establish a relationship with to open trade. In 1792, Lieutenant Adam Lexman arrived in Izo. Izo means modern Hokkaido, but was denied entry and failed to win any consensus to open trade. The next Russian ambassador went to Nagasaki, which was the only port where foreigners were allowed. Nagasaki. But the Japanese were not interested in foreign trade at that time. In 1806 and 1807, the Russians raided Japanese ports in Sakhalin and Kuril Island, and led to tensions and confrontations between the two countries. The British had been attempting to explore this area as early as 17th century. Captain Cook was planning to go to Japan when he died in 1793. The embassy led by Earl George McCartney to China in 1793, and also failed to go to Japan through McCartney carried letters to the Emperor of Japan. He was later governor of Madras and opposed the East India's trade in opium. In 1797, an English ship went to Hokkaido. In 1808, the frigate Phaeton entered Nagasaki. Means, in this we have studied about Japan. So many countries were interested in going and in trading with Japan, just like Great Britain, USA. Commodore Matthew Perry came from USA to enter in Japan, and he wanted to make to sign treaty with Japan, to trade with Japan, and Great Britain, USA, Russia, they were interested in entering. China also, they were interested in entering in Japan to trade with Japan. Next is the whaling and opening of Japan. In the 19th century, whaling was fifth largest industry in the US, and whaling ships sailing across the Pacific needed safe ports
for refuel and supplies. This, as well as the attraction of China market, led the US to play an increasingly important role in opening Japanese ports to foreign trade. The writer Herman Melville The writer Herman Melville depicts this world of whalers in the novel Moby Dick and write about if Japan, the double-bolted land, is ever opened, it will be because of the whale ships. The westward expansion of USA in the 1840s, fueled by the ideas of manifest destiny, that it was the destiny of white Americans to rule the native populations. Also encouraged US businessmen to try and gain access to China, but this proved futile and the government began to be more interested in Japan. From 1835, attempts were made to conclude diplomatic arrangements. In 1846, Commodore Biddle came to Edo Bay, but he was refused entry. Commodore Glim subsequently went to Nagasaki in 1849, but did not make any arrangements to carry on trade. Further, we will cover the Bakufu and Daimyo reactions to Western demands. Next, we will cover the coming of Matthew Perry. That is very important for the history of Japan. Next, we will cover the steps of the Meiji Restoration, means the distribution of time period, which we will cover in 1853 to 1858, how the Meiji Restoration was started at that time. Next, we will cover, after these time periods, we will cover the British and French rivalry in Japan, because Britishers also wanted to make Japan its colony, just like India. They have made their colony in India. Okay, that's why the British wanted to enter in Japan also, and the France also wanted to enter in Japan. But uh, Japan was successfully negotiate that things for entering the other countries into Japan. Next, we will cover the economic problems and anti-foreign sentiments, how Japan faced economic problems and how Japan faced anti-foreign sentiments. Next, we will cover in our next class the Meiji Restoration. That is very important, and these type of questions will come into your exam. Just define Meiji Restoration in 20 marks. How will you write or for 20 marks? If you will study and if you will read and you will listen the class of this Meiji Restoration, you will able to write the near about 20 marks answer. Next is the significance of 1868, means the Meiji Restoration, the significance when Meiji form of government was there. Next, we will cover the scholarly approach to the Meiji Restoration. So many scholars had played a very important role in Meiji Restoration, and we will read all these things, study all these things. Next is some Japanese views also we will study, just like Tokutomi Soho we have studied. We will study feudal Japan, and after that the labor farmer group and restoration. Those type of things we will study, and after studying all these things, we will came to conclude that things. And now we are going to end this session. Okay, so many objectives we have covered, and now we are going to end this session. And thank you. Have a nice day.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad IGNOU రీజనల్ సెంటర్. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో BHIC 134 book, that is History of India from 1707 to 1950, BHIC 134 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 4, యూనిట్ నెంబర్ 4 ఏంటి అది? ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ colonial rule in India up to 1857. Expansion and consolidation of British rule in India up to 1857 revolt. అది ఆ యూనిట్ను మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ colonial rule, British rule in India up to 1857 revolt. దీని ఈ యూనిట్ను మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అయితే ఫస్ట్ మనం ఈ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ came to India for trade and commerce. Slowly, with the Battle of Plassey 1757, Battle of Buxar 1764, and this became political power in India and commercial trading organization in India up to century 1757 to 1857, a century period. This became a commercial organization, trading organization, and also political acquisition in Bengal also started. Thus, this remained, East India Company remained as a trading company and political organization in India, in Bengal only. So here up to 1857 revolt, so the British English East India Company acquired the territories after the Battle of Plassey, Battle of Buxar. Diwani rights got where in Bengal. Double government introduced in Bengal. So Diwani rights and tax collecting rights in Bengal, double government with the Farmana of Mughal Emperor, double government introduced in Bengal. Thus it remained as a trading organization and politically it acquired territories through war and conquest. Warren Hastings, after Robert Clive, Warren Hastings came to India as a Governor General during this period. He conquered many territories in the current war. Robert Clive, 2 periods after Warren Hastings also remained as a Governor General. Governor, 10 years or almost 2 terms. Warren Hastings remained as a Governor or Governor General later. So, in his long period of Warren Hastings, he conquered many territories of India, and whatever England lost American colonies, that much of territory he conquered in India through his diplomacy and wars. But here in this unit, we are not discussing the piecemeal conquest, piece after piece. Warren Hastings conquered the Indian territories after defeating the native rulers. This aspect we are not discussing here. How
he conquered the traders. What we are going to discuss here, ఇక్కడ మనం ఏమి ఆ, ఆ, చదవబోతున్నామంటే ఈ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆక్రమించుకునే దాన్ని కాకుండా మనం వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీని ఎలా మన ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేసినారు, ఇది బ్రిటిష్ రూల్ను బ్రిటిష్ రూల్ను ఇంగ్లీష్ రూల్ను ఎక్స్పాన్షన్ చేయడానికి, వాళ్ళ టెరిటరీస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి, మరి కన్సాలిడేట్ చేయడానికి ఎలాంటి పాలసీస్ను, ఐడియాలజీని వాళ్ళు అప్లై చేసి దీనిని వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనను స్థిరపరుచుకున్నారు అనే దాని మీద మనం ఈ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. వార్ అండ్ కాంక్వెస్ట్ కాకుండా వాళ్ళ ఐడియాలజీని ఏ ఐడియాలజీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేశారు, ఎలా పరిపాలనను స్థిరీకరించారు, ఎట్లా కన్సాలిడేట్ చేసుకున్నారు, ఎక్స్పాన్షన్ చేసినారు, ఏ ఐడియాలజీ ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకున్నారు, ఏ ఐడియాలజీ తోటి వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనను స్థిరీకరణ చేసుకున్నారు, మరి వాళ్ళు ఏమేమి మార్పులు తీసుకొచ్చారు పరిపాలనలో అనేటువంటి మరి స్ట్రాంగ్ ఎంపైర్ని ఎలా మరి వాళ్ళు చేయగలిగిన ఇండియాలో కన్సాలిడేషన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనను స్థిరీకరించారు అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో చదవబోతున్నాం. పీస్ మీల్ కాంక్వెస్ట్ కాకుండా ఐడియాలజీ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్, ఐడియాలజీ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. ఎక్స్పాన్షన్ ఎట్లా చేయాలని, కన్సాలిడేషన్ ఎలా చేయాలి, వాళ్ళ పరిపాలన కన్సాలిడేషన్ ఎలా చేయాలి అనేటువంటి ఐడియాలజీ మీద, థీమ్స్ మీద, థీమాటికల్ అప్రోచ్ మీద, ఐడియాలజీ చేంజెస్ మీద మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఐడియాలజీ ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి ఎర్లీ బ్రిటిష్ ట్రావెలర్స్కు బెర్నియర్ అనుకోండి, ట్రెవిలియన్ అనుకోండి, ఎర్లీ ట్రావెలర్స్కు ఇండియా మీద ఒక నమ్మకం ఉండేది, ఒక ఇమేజ్ ఉండేది ఇండియా గురించి. ఏమని? ఇండియన్స్ బ్రాహ్మిన్, ఇండియాలో లెర్నింగ్ పర్సన్స్ అంటే బ్రాహ్మిన్స్, కాబట్టి ఆ లెర్నింగ్ పర్సన్స్ బ్రాహ్మిన్స్ డీజనరేట్ అయ్యిందని చెప్పి ఒక ఐడియా, నమ్మకం ఉండేది. వాళ్ళు లెర్నింగ్ పర్సన్ డీజనరేట్ అయ్యిండ్రు, డీజనరేషన్ ఉంది, మూఢనమ్మకాలు వచ్చేసినాయి, ఇక్కడ డీజనరేషన్ అయింది అని ఇంకో నమ్మకం ఏంటంటే ఇండియన్స్ అంత సబ్మిష్గా ఉంటారు, మరి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఎవరిని వాళ్ళు లాను గౌరవిస్తారు, అదే కాకుండా లాను గౌరవించడం కాకుండా వాళ్ళు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నది ఇండియాలో, ఆ విధంగా రిజిడిటీ తోటి ఉంటారు, కన్జర్వేటివ్గా ఉంటారు, వాళ్ళు చేంజ్ ఒప్పుకోరు, క్యాస్ట్ రిజిడిటీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అని, వాళ్ళ యొక్క బాగా బ్యాక్వర్డ్గా ఉన్నది ఇండియా, బ్యాక్వర్డ్ ఇండియా ఉన్నదని చెప్పి వీళ్ళు భావించేవారు. ఎవరు? ఎర్లీ ట్రావెలర్స్ ఇలా భావించేవారు, బ్యాక్వర్డ్ ఇండియా అని. తర్వాత రిజిడిటీ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉందని, ఈవిల్స్ ఉన్నాయని వీళ్ళు ఎర్లీ ట్రావెలర్స్ నమ్మారు. కానీ తర్వాత గవర్నర్గా వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటిగా గవర్నర్గా వచ్చినటువంటి వారన్ హేస్టింగ్, గవర్నర్ జనరల్గా రాబర్ట్ క్లైవ్తో వారన్ హేస్టింగ్ ఏమన్నా భావించాడంటే ఇండియాను పరిపాలించాలంటే ఇండియన్స్ యొక్క ఆచార సాంప్రదాయాలను గురించి, లేక ఇండియా యొక్క రిలీజన్ గురించి, ఇండియా యొక్క సొసైటీని గురించి, ఇండియాలో ఉన్న పరిపాలన, ఇంతకుముందున్న పరిపాలన వ్యవస్థలను గురించి, వాళ్ళ కల్చర్ను గురించి బాగా తెలుసుకోవాలి, బాగా స్టడీ చేయాలి అని చెప్పి ఇతను ఎవరు? వారన్ హేస్టింగ్
మరి భావించాడు. ఇండియన్ కల్చర్ను, హెరిటేజ్ని, లేదా వాళ్ళ యొక్క రిలీజన్ను, వాళ్ళ కస్టమ్స్, మేనర్స్, మరి వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ను తెలుసుకోకుండా, వాళ్ళ ప్రాక్టీసెస్ తెలుసుకోకుండా మనం పరిపాలించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అవి మొదలు తెలుసుకోవాలంటే, మొదలు తెలుసుకొని వాళ్ళకి మంచి సుపరిపాలన అందించాలంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావాలి అని భావించాడు వారన్ హేస్టింగ్స్. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఏం తెలుసుకోవాలంటే, ఇండియాలో ఉన్న కల్చర్ను, ఇండియా గ్లోరియస్ పాస్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నటువంటి ఇండియా లాంగ్వేజెస్ ఏంటంటే పర్షియన్ లాంగ్వేజ్, మరి సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్. ఈ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు మరి నిపుణత కలిగి ఉండాలి. ఎవరు? పరిపాలించే వాళ్లకు ఈ పరిపాలకుల యొక్క లాంగ్వేజీ, పరిపాలించబడే వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజీ, కల్చర్, వేషధారణ, సాంప్రదాయాల గురించి బాగా తెలుసుంటేనే వాళ్ళు సుపరిపాలన అందించవచ్చు. అట్లాంటి గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావాలని ఎంచుకున్నాడు వారన్ హేస్టింగ్స్. అలాంటి దానికి పునాది వేశాడు. ఇండియన్ కల్చర్ను స్టడీ చేయాలి అనేటువంటి వాళ్ళు గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నటువంటి వాడు వారన్ హేస్టింగ్స్. ఇండియన్ కల్చర్ను స్టడీ చేయాలి, ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ను స్టడీ చేయాలి, వాళ్ళ కల్చర్ను, ఆచార సంప్రదాయాలు, వాళ్ళ రిలీజియస్ సిస్టమ్స్ను, తర్వాత కల్చరల్ సిస్టమ్స్ను, మరి పరిపాలన వ్యవస్థలను అన్నింటినీ కూడా క్షుణ్ణంగా చదివిన తర్వాతనే మరి పరిపాలన, ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు సుపరిపాలన అందించడానికి వీలైతుందని బాగా నమ్మినటువంటి వాడు వారన్ హేస్టింగ్స్. అలాంటి మరి ఇండియా పాస్ట్ తెలుసుకోవాలి, కల్చర్ తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళ ఆచార సాంప్రదాయాలు, రిలీజను అవన్నీ తెలుసుకోవాలని బాగా నమ్మినటువంటి వాడు మొట్టమొదటి వాడు వారన్ హేస్టింగ్స్. వారన్ హేస్టింగ్స్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు ఎవడయ్యా అంటే సర్ విలియం జోన్స్ వచ్చినాడు. సర్ విలియం జోన్స్ కలకత్తా హైకోర్టు, కలకత్తా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా వచ్చాడు. అతను కూడా ఇదే నమ్మకం, ఏషియాటిక్. అతను ఈ నమ్మకంతో ఇండియా కల్చర్ను, ఏన్షియంట్ పాస్ట్ను తెలుసుకొని వాళ్ళ కల్చర్, సాంప్రదాయాలు తెలుసుకుంటేనే మనం చక్కగా పరిపాలించవచ్చు అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి వారన్ హేస్టింగ్స్ ఆలోచనతో మిళితమైనటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి వాడు సర్ విలియం జోన్స్. అందుకోసం అని చెప్పి మరి ఇండివిజువల్ స్టడీస్ కాకుండా గ్రూప్, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఏన్షియంట్ పాస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ కల్చర్, ఇండియన్ హెరిటేజ్, ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ గురించి చదవాలి. గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి ఏమైనా ఉన్నదా లేదా అది స్టడీ చేయాలని చెప్పి ఇతను ఒకటి ఏం చేసినట్టు ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏషియన్ స్టడీస్ అంటే ఇండియా మరి మిగతా ఏషియన్ కంట్రీస్ గురించి, ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ గురించి, ఏషియా యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ఫామ్ చేసినటువంటి వాడు ఎవరు? సర్ విలియం జోన్స్. దీంతో ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న తర్వాతనే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ సరైన ఒక పరిపాలనను అందించగలరు. కాబట్టి ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ను అయినటువంటి ఇండియన్ స్టేట్స్ లాంగ్వేజెస్ అప్పటికే ఏంటంటే మిడివల్ ఇండియాలో పర్షియన్ లాంగ్వేజ్, ఏన్షియంట్ ఇండియాలో మరి ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజ్ సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్. ఈ సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్, రెండు లాంగ్వేజ్ను మరి బాగా నేర్చుకోవాలి. ఆ ఆర్గనైజ్ ఒక ఇంటలెక్చువల్ గ్రూప్ ఏర్పడి ఈ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ బుక్స్ను, మరి ఈ యొక్క సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ బుక్స్ను, కౌటిల్య అర్థశాస్త్రం, మరి ఈ యొక్క కౌటిల్య అర్థశాస్త్రం కానీ మరి ఇలా ఇండియన్ లాస్ను గూర్చి
తెలుసుకోవడం కోసం, ఇండియన్ కల్చర్ను తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్స్ ద్వారా ఇండియన్ కల్చర్ను, ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్, పర్షియన్, సాంస్క్రిట్ను స్టడీ చేయడానికి ఓపెన్ చేసినాడు సర్ విలియం జోన్స్. సర్ విలియం జోన్సే మొట్టమొదటి ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్. మరి ఆరియన్ మైగ్రేషన్ థియరీని కూడా ఇతనే ప్రొఫౌండ్ చేశాడు. ఆరియన్ సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సప్తసింధు వ్యాలీలో సెటిల్ అయినారు, వాళ్ళ నుంచి గ్యాలిటిక్ వ్యాలీకి మైగ్రేట్ అయినారు. సో ఇలాంటి ఆరియన్ థియరీని మరి ఆరియన్స్ బయట వాళ్ళు, ద్రవిడియన్స్, ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ లోకల్ వాళ్ళు అనేటువంటి వాదన తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు ఈ యొక్క సర్ విలియం జోన్స్. ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఈ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ తయారు చేసి, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్స్ ను మరి ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కూడా ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి, వాళ్ళ కల్చర్ నేర్చుకోవాలి. ఇండియన్స్ కల్చర్, ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ కల్చర్, లాంగ్వేజ్, మరి కస్టమ్స్, మరి ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా నేర్చుకొని వాళ్ళను సుపరిపాలన అందియాలనే ఉద్దేశంతో సర్ విలియం జోన్స్ మొదలుపెట్టాడు. దానికి సర్ విలియం జోన్స్కు మరి తోడైనటువంటి వాడు ఇలాంటి ఉద్దేశానికి సర్ విలియం జోన్స్ ప్రారంభించిన ఏషియాటిక్ సొసైటీ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ది సాంస్క్రిట్ టెస్ట్, మరి పర్షియన్ టెస్ట్ ఇంటూ ది ఇంగ్లీష్ మొదలుపెట్టినటువంటి సర్ విలియం జోన్స్ మరి దానికి సహకరించినటువంటి ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినటువంటి వాడు ఎవడయ్యా అంటే హేస్టింగ్స్. వారన్ హేస్టింగ్ కాకుండా ఇంకొక హేస్టింగ్ ఉన్నాడు. సో ఆ హేస్టింగ్ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మొదలుపెట్టాడు. ఇది ఏషియాటిక్ స్టడీస్ ఆఫ్ బెంగాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్స్ ద్వారా ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ ను స్టడీ చేయడానికి ఈ ప్రాక్టికల్గా అన్ని ఫండ్స్ కేటాయించి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరు? హేస్టింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది. అది ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది స్టడీ ఆఫ్ కల్చర్, లాంగ్వేజ్, కస్టమ్స్, మేనర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ పాస్ట్ గ్లోరీ, పాస్ట్ కల్చర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ స్టడీ చేయడం. హేస్టింగ్ స్టడీ చేస్తూ ఆ యొక్క గ్రంథాలను, ఇండియన్ గ్రంథాలను, పర్షియన్ టెస్ట్ను, సాంస్క్రిట్ టెస్ట్ను, గ్రంథాలను ట్రాన్స్లేట్ చేయడం, వాటి గొప్పతనాన్ని చాటడం. సర్ విలియం జోన్స్ తర్వాత సర్ చార్లెస్ విల్కిన్స్, ఇలా ఇంటలెక్చువల్స్ బయలుదేరారు. హేస్టింగ్ పీరియడ్లో ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది స్టడీ ఆఫ్ ది గ్లోరియస్ పాస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియా గురించి చదవడం మొదలుపెట్టారు. ఇండియాను పరిపాలించాలంటే ఇండియా పరిపాలకులు అందరూ కూడా మరి ఈ యొక్క హేస్టింగ్ రైట్ హ్యాండ్గా ఉన్న హల్ హెడ్ అనేవాడు ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇది కాలేజీని ఎక్కడ ఈ బెంగాల్లో ఒక సాంస్క్రిట్ ఈ కాలేజీని ఏది ఈ బ్రిటిష్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భాషను, సాంస్క్రిట్ భాషను, పర్షియన్ భాషను అధ్యయనం చేయడానికి, ఆ భాషలో ట్రైనింగ్ మరి భాషను నేర్చుకోవడానికి ఒక కాలేజీని వెలెస్లీ 1800లో వెలెస్లీ బెంగాల్లో ఒక వెలెస్లీ కాలేజ్ ఫర్ ది బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్కు వెలెస్లీ కాలేజ్ ఇక్కడ బెంగాల్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అందులో ఏంటంటే ఈ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ గురించి, ఇండియన్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ కానీ, పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం కానీ, మరి కస్టమ్స్, మేనర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ కస్టమ్స్, కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియాను గురించి తెలుసుకోవడానికి, వాళ్ళు దాంట్లో ట్రైన్గా కావడానికి, ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని వాళ్ళల్లో పరిపాలకులుగా సుపరిపాలన అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో 1800లో ఫోర్ట్ విలియం కాలేజ్
ఫోర్ట్ విలియం కాలేజ్ ఇన్ బెంగాల్, ఫోర్ట్ విలియం కాలేజ్ ఇన్ బెంగాల్ 1800లో వెలస్లీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. సో ఆ విధంగా మరి వెలస్లీ ఎస్టాబ్లిష్ కాలేజీలో ఇండియాస్ గ్రేట్నెస్, ఇండియాస్ లాంగ్వేజెస్, సాంస్క్రిట్ అండ్ పర్షియన్ లాంగ్వేజెస్ గురించి స్టడీ చేసిన తర్వాతనే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ పరిపాలన, సుపరిపాలన మరి పరిపాలకులుగా ట్రైనింగ్ పొందిన తర్వాతనే వాళ్ళు పరిపాలకులుగా ఒక ట్రైనింగ్ మరి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే పరిపాలకులుగా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఫోర్ట్ విలియం కాలేజీలో ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇండియన్ కల్చర్, ఇండియన్ మేనర్స్, కస్టమ్స్ వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుంటేనే మంచి పరిపాలన అందించగల, లేకపోతే మంచి పరిపాలన అందించలేదు. కాబట్టి దానికి ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ అంటే ఈ స్టడీస్ కోసం ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఆ విధంగా కల్చర్, మేనర్స్ వీటిని తెలుసు స్టడీ చేయడానికి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కల్చరల్ స్టడీస్ ఏర్పాటు చేసి యొక్క సంస్థలు వచ్చినాయి. ఏదైనా కూడా ఒక సంస్థలాగా వాళ్ళ యొక్క ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ తెలుసుకొని పరిపాలించాలి, ఎట్లా పరిపాలన చేయాలి అనే దానికి ఒక అంటిల్ అన్లెస్ ఇండియాస్ కల్చరల్ హ్యాబిట్స్ను తెలుసుకోకుండా, కస్టమ్స్, మేనర్స్ తెలుసుకోకుండా సుపరిపాలన అందించలేము. కాబట్టి ఈ సుపరిపాలన అందించడానికి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండాలి, ఒక ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ కావాలని చెప్పి మరి ఈ విధంగా పట్టుబట్టారు. దానికి మరి వచ్చింది ఏంటి అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ లాగా మరి క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ కూడా మరి వచ్చినాయి. అప్పుడు క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ మొట్టమొదటి మిషనరీ ఏంటంటే సరంపూర్ మిషన్. బెంగాల్లో సరంపూర్ మిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఆ సరంపూర్ మిషన్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ మేనర్స్ తెలుసుకోవడం కోసమని కాంప్రమైజ్ అయ్యి క్రిస్టియానిటీని స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఇండియాలో వాళ్ళ యొక్క కస్టమ్స్, మేనర్స్ తెలుసుకుంటూ వాళ్ళకు దగ్గరైతూ క్రిస్టియానిటీని మరి మతాన్ని కూడా స్ప్రెడ్ చేయాలని చెప్పి సరంపూర్ క్రిస్టియన్ మిషనరీ ఉన్నది. అది కాకుండా అప్పుడు లిబరల్గా ఉన్నటువంటి చార్లెస్ గ్రాంట్ అనేవాడు ఏం చేసినాడంటే ఈ ఏసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్, వారన్ హేస్టింగ్స్ యొక్క బిలీఫ్స్, మరి హేస్టింగ్స్ యొక్క బిలీఫ్స్ను కాదని అతను రీఫార్మ్ చేయాలి. ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ సొసైటీ వెనకబడి ఉన్నాయి, దాన్ని రీఫార్మ్ చేయాలి, సివిలైజ్ చేయాలి. ఇండియన్స్ బ్యాక్వర్డ్స్గా ఉన్నారు, ఇండియన్స్ సివిలైజ్డ్ చేయాలి. సివిలైజేషన్ అనేది ఇంగ్లాండ్లో ఇంగ్లీష్ పీపుల్ ఆర్ సివిలైజ్డ్ పీపుల్. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ పీపుల్ యొక్క కస్టమ్స్, మేనర్స్ ద్వారా మరి ఇండియన్ పీపుల్ సివిలైజ్ చేయాలి, రీఫార్మ్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక చార్లెస్ గ్రాంట్ అపోజ్ చేశాడు. ఏది వర్నాకులర్ స్టడీస్ చేయాలని దానికి వర్నాకులర్ ఓరియంటలిస్ట్ అనే దానికి వ్యతిరేకంగా మరి ఎవరు వ్యతిరేకంగా బయలుదేరినటువంటి వాడు ఈ యొక్క వ్యతిరేకంగా బయలుదేరి ఓరియంటల్ అగెనిస్ట్గా ఆంగ్లిసిస్టులు, రీఫార్మిస్టులు అనే వాళ్ళు బయలుదేరారు. అది దాంట్లో మొట్టమొదటి వాడు ఎవడే అంటే రీఫార్మ్ చేయాలి, సివిలైజ్ చేయాలి. వాళ్ళు వెనకబడి ఉన్నారు. ఎవరు? ఇండియన్స్, ఏషియన్స్, కస్టమ్స్, మేనర్స్ వాటిలన్నింటిలో కూడా వెనకబడి ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళని రీఫార్మ్ చేయాలి, రినోవేట్ చేయాలి, రివైవల్ చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచనకు వచ్చారు. ఎవరు? చార్లెస్ గ్రాంట్ అనేవాడు లిబరలిస్ట్. దానికి తోడు అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ జరిగింది. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ జరిగి మెషినరీ గూడ్స్ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. మెషినరీ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి మెషినరీ గూడ్స్కు అమ్ముకోవడానికి మార్కెట్ కావాలి. మరి
మరి రా మెటీరియల్, మరి ఆ మిషన్స్ కావాల్సిన ముడి పదార్థాలు కూడా కావాలి. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో వచ్చినటువంటి మిషనరీస్కు ముడి పదార్థాలు, రా మెటీరియల్ కావాలి, ముడి పదార్థాలు. సో ఈ అన్నిటికీ మరి ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంది? ఇండియాలో ప్లేస్ ఉన్నది. కాబట్టి ట్రేడ్ అండ్ కమర్షియల్ క్లాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది పాలసీస్ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ పాలసీస్ అన్ని వీళ్ళు ట్రేడింగ్ కమర్షియల్ క్లాస్ బిజినెస్ వాళ్ళందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు. ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు? వాళ్ళు ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వృద్ధి చెందాలని, మరి ఈ యొక్క బెనివలెంట్ లాస్, మరి ఇంగ్లాండ్ లాస్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి, మరి ఈ ఇండియాలో ఉన్న కస్టమ్స్, మేనర్స్, సొసైటీని, రిలీజియస్ డాగ్మాస్ను తీసేసి రీఫార్మ్ చేసి వీళ్ళని సివిలైజ్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక దృక్పథానికి వచ్చినారు చార్లెస్ గ్రాంట్ మొట్టమొదటి వాడు. దాని తర్వాత ఇక మొదలైంది బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఏంటిది బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి. పాత పద్ధతులు, పాత ఆచార సాంప్రదాయాలు స్టడీ చేసడం, పాతది కాకుండా కొత్త ధనంలో మరి ఇంగ్లాండ్ కంట్రీ సివిలైజ్డ్ కంట్రీ, సో డెమోక్రటిక్ కంట్రీ, సివిలైజ్డ్ కంట్రీ. కాబట్టి ఈ లిబరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ లిబరలిజం ని స్ప్రెడ్ చేసి రీఫార్మ్ చేయాలి. ఇండియన్ రిలీజన్, కస్టమ్స్, మేనర్స్ రీఫార్మ్ చేయాలి. ఇండియాలో రీఫార్మ్స్ వేరియస్ లాలో రీఫార్మ్స్, లీగల్ ఆస్పెక్ట్లో రిఫార్మ్స్, మరి ల్యాండ్ రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్ ప్రవేశపెట్టాలి అని చెప్పి ఒక ఉద్యమం బయలుదేరింది. ఈ విధంగా ఆంగ్లిసిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ప్రవేశపెట్టాలి. మరి ఈ యొక్క ఇండియన్ ఓరియంటలిస్ట్ అగెనిస్ట్గా ఆంగ్లిసిస్టులు అనే వాళ్ళు తయారైంది. ఆ విధంగా రీఫార్మ్ చేయాలనేటువంటి యొక్క రివైవల్ రీఫార్మ్ అనే మూమెంట్ వచ్చేటప్పటికి కార్న్వాలిస్ వచ్చాడు. కార్న్వాలిస్ ఏం చేసినాడంటే, కార్న్వాలిస్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ రీఫార్మ్ను మొట్టమొదటిసారి లీగల్ ప్రాక్టీసెస్ను ఒకటి లీగల్ ఇంతకుముందున్నటువంటి హిందూ లాస్ వేరు. ఇంతకుముందు వారణేస్టింగ్ పీరియడ్లో ఏం చేసినారు ఏంటి అంటే లీగల్ కోడ్స్ను, హిందూ లా కోడ్స్ను, ముస్లిం లా కోడ్స్ను అన్నిటిని క్రోడీకరించి ఒక లా బుక్ను తయారు చేశారు. లా గ్రంథాన్ని తయారు చేసే దాన్ని జంతు లా అంటారు. అంటే ఇండియన్ ప్రాక్టీసెస్ అనే దాన్ని జంతు లా అనేటువంటి లా బుక్ను కస్టమ్స్ మేనర్స్ తయారు చేశారు వారణేస్టింగ్ పీరియడ్లో. నవ్వు కార్న్వాలిస్ ఏం చేశారంటే రూల్ ఆఫ్ లా అనేది పెట్టాలి ఇండియాలో. ఈ జంతువుల పర్షియన్ లాంగ్వేజ్, ముస్లింలకు ఒకలా రూల్స్, మరి ఈ హిందువులకు ఒక రూల్స్, హిందువులలో కూడా క్యాస్ట్ హైరార్కీ ప్రకారంగా రూల్స్, ఇలాంటి అన్ని తీసేసి ఇలాంటి అన్ని పొరపక్షాలు లేకుండా, ఇలాంటి భేదాలు లేకుండా రూల్ ఆఫ్ లాను ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని కార్న్వాలిస్ మొదలుపెట్టాడు. బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, రూల్ ఆఫ్ లా అని దాని బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో మొట్టమొదటి వాడు చార్లెస్ గ్రాంట్. తర్వాత మిషనరీస్ అయిన చార్లెస్ గ్రాంట్ తర్వాత కార్న్వాలిస్ రెండవ వాడు. బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో కార్న్వాలిస్ రూల్ ఆఫ్ లా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఎక్కడ? ఇండియాలో. మరి అదే కాకుండా ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టాన్ని కూడా కొత్త సిస్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. దాన్ని జమీందారీ సెటిల్మెంట్ లేదా ది పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్. ఎందుకంటే పర్మనెంట్గా మరి రీసోర్స్ వస్తే ఈ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మెయింటైన్ చేసే సైన్యానికి ఖర్చుకు సరిపోను. ఈ యొక్క అప్పుడు ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రభుత్వ ఆదాయం ఏంటంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ. కాబట్టి ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఖచ్చితంగా ఎంత వస్తుంది అనేది అంచనా లేదు. కాబట్టి పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ విధిస్తే పర్మనెంట్గా న్యూ ల్యాండ్ లార్డ్స్ వస్తారు, వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేస్తారు
కల్టివేషన్ ల్యాండ్స్ అన్ని లేని ల్యాండ్స్ అన్ని కల్టివేషన్ తీసుకొస్తారు. అదేవిధంగా మరి పబ్లిక్ ప్రజలకు మరి రూలర్స్ మధ్యలో ఒక క్లాస్ ఏర్పడుతుంది. ఆ క్లాస్ జమీందారీ క్లాసు. ఈ జమీందారీ క్లాసు మన ఈ బ్రిటిష్ పరిపాలనకు తోడ్పడతారు అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో కార్న్వాలిస్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ జమీందారీ సిస్టాన్ని బెంగాల్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. 1892-93లో శాశ్వత శిస్తు పద్ధతిని మరి ల్యాండ్ లార్డ్స్ను క్రియేట్ చేసే జమీందారులను వ్యవస్థను క్రియేట్ చేశాడు. ఈ జమీందారు నుంచి కల్టివేటర్స్ ల్యాండ్ తీసుకుంటారు. కల్టివేటర్స్ మళ్ళీ ఈ జమీందారుకు ట్యాక్స్ను పే చేస్తే, రెవెన్యూ ట్యాక్స్ను పే చేస్తే వీళ్ళందరూ కల్టివేటర్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కలెక్షన్ చేసుకొని ప్రభుత్వానికి శిస్తు చెల్లిస్తుంది. ఈ విధంగా రెగ్యులర్గా శిస్తు వచ్చి వాళ్లకు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పరిపాలనకు మెయింటైన్ చేసే సైన్యానికి సరిపోయినటువంటి యొక్క ఖర్చులకు సరిపోను ఈ రెవెన్యూ వస్తుంది, స్థిరంగా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ స్థిరమైన పద్ధతి మంచిదని చెప్పి కార్న్వాలిస్ ఈ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి పెట్టి ఈ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ జమీందారీ సిస్టాన్ని క్రియేట్ చేస్తే ఈ జమీందారులు ప్రజలకు మరి ఈ రూలర్స్ మధ్యలో కూడా వీళ్ళు వారధిగా ఉంటారు. మరి బ్రిటిష్ రూల్ను కాపాడుతారు, పరిపాలన కాపాడుతారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తారు అనేటువంటి ఉద్దేశం కూడా ఉంది కార్న్వాలిస్. సో ఇలాంటి రూల్ ఆఫ్ లా వివిధ రకాలైనటువంటి యొక్క లాస్ ఉంది. హిందూ లాస్ను, ముస్లిం లాస్ను తీసేసి అందరికీ ఒకటే లా, సమన్యాయ పాలన అనేది కార్న్వాలిస్ ఉద్దేశంతో పెట్టాడు. కానీ కార్న్వాలిస్ ఉద్దేశం దీన్ని మరి వ్యతిరేకించారు. ఎవరంటే కార్న్వాలిస్ ఉద్దేశం ఏది బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ దాంట్లో కార్న్వాలిస్ ఐడియాలజీని వ్యతిరేకించినటువంటి వాడు ఎవడే అంటే థామస్ మన్రో. అండ్ బాంబేలో ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టమ్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాడు పింగ్లీ, చార్లెస్ మెట్కాఫ్. మన్రో అండ్ మెట్కాఫ్. సౌత్ ఇండియాలో మరి గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి థామస్ మన్రో, మరి చార్లెస్ మెట్కాఫ్, ఇక్కడ నిజాం స్టేట్లో ఉండే చార్లెస్ మెట్కాఫ్, వీళ్ళిద్దరు కూడా మరి కార్న్వాలిస్ శాశ్వత భూమి శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిని వ్యతిరేకించి వాళ్ళు ప్రిజర్వేషన్ ఎట్లా ఉన్నదో అట్లా ప్రిజర్వ్ చేయాలి. కానీ మనం కొత్త సిస్టాన్ని ఇక్కడ ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి సిస్టాన్ని ఇక్కడ భూస్వామ్య విధానాన్ని ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం సరికాదు. ఇండియన్ కస్టమ్స్ కల్చర్ ఎట్లా ఉందంటే విలేజ్ సెటిల్మెంట్స్ ఉంటాయి. విలేజ్ సెటిల్మెంట్లో జమీందారీ సిస్టమ్ లేదు. కాబట్టి ఈ జమీందారీ సిస్టము ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి జమీందారీ సిస్టాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టడానికి వీలు లేదు అని అపోజ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు చార్లెస్ మెట్కాఫ్ అండ్ ఈ యొక్క మెట్కాఫ్ అండ్ మన్రో, థామస్ మన్రో, వీళ్ళిద్దరు ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ వ్యతిరేకించారు. ఎవరికి? కార్న్వాలిస్ గవర్నర్ జనరల్ యొక్క ఈ యొక్క రీఫార్మ్ ఆర్ ఈ యొక్క పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టాన్ని వ్యతిరేకించారు. అదే కాకుండా రూల్ ఆఫ్ లాను కూడా వ్యతిరేకించారు. రూల్ ఆఫ్ లా కాకుండా అందరికీ ఒకటే కాకుండా మరి ఆ యొక్క ఈ ఎక్కడైతే ఉన్నది మొట్టమొదటిసారి ఏమైందంటే వారెన్ హేస్టింగ్స్ పీరియడ్లో మరి పరిపాలకులు బయటి నుంచి వచ్చే పరిపాలకులు కూడా, ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ పరిపాలకులు కూడా ఇండియన్స్ మెప్పు పొందాలని ఇండియా యొక్క డ్రెస్సెస్ను, ఇండియా నేటివ్ డ్రెస్సెస్ను, నేటివ్ కోర్టులో ఉన్న డ్రెస్సును కూడా వేసుకొని ఆ నేటివ్స్ లాగా కస్టమ్స్ మేనర్స్ను మెయింటైన్ చేయటం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా పొలిటికల్గా ఇండియన్ రూలర్స్ ఓడిపోయినప్పటికీ కల్చరల్గా ఇండియన్ కల్చర్ను మేము అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టుగా మరి వారెన్ హేస్టింగ్స్ పీరియడ్లో, ఆ తర్వాత పీరియడ్లో
ఇది ఈ యొక్క ఇండియన్ కల్చర్ను స్థిరీకరించడం కోసం అని చెప్పి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ఇండియన్ డ్రెస్సెస్, ఇండియన్ కోర్టు, ఇండియన్ కోర్టు యొక్క ఆచారాలను పాటించడం, డ్రెస్సెస్ను ఆచారాలను పాటించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ అది ఈ యొక్క కోర్టులలో వారణాసి పీరియడ్లో కోర్టులలో పర్షియన్ జడ్జెస్, పర్షియన్ రైటర్స్, మరి పర్షియన్ వాళ్ళు పర్షియన్ సంస్కృతి తెలిసిన జడ్జెస్ను, ఇండిజినస్ జడ్జెస్ను పెట్టి మరి ఇండిజినస్ మరి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు ఈ తెలిసేటట్టుగా ఇలాంటి తర్జుమా వాళ్ళను పెట్టి తీర్పులు ఇచ్చేటట్టుగా ఈ ముస్లింలకు హిందువులకు అప్లై చేస్తూ జ్యుడిషియల్ సిస్టాన్ని కూడా మెయింటైన్ చేశారు. కోర్టు ఈ యొక్క కోర్టు యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు, డ్రెస్సులు కూడా మెయింటైన్ చేశారు. ఆ విధంగా ఇండియా డిఫీట్ అయినప్పటికీ, బ్రిటిష్ వాళ్ళతో డిఫీట్ అయినప్పటికీ, రాజ్యాధికారం కోల్పోయినప్పటికీ కానీ కల్చర్ కస్టమ్స్ మేనర్స్, ఇండియా కస్టమ్స్ మేనర్స్ పాటించడం ద్వారా కల్చరల్ గా మరి ఇది చనిపోలేదు, కల్చరల్ గా ఇండియన్ కల్చర్ బ్రతుకుంది, పొలిటికల్ గా డిఫీట్ అయింది అనే నమ్మకం వచ్చేది. అది ఎర్లీ బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఫాలో అయిన ఆ సిస్టమ్ వారణాసి, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ఆ తర్వాత కొత్త సిస్టమ్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, చార్లెస్ గ్రాంట్ లిబరలిస్ట్ వచ్చి మరి రేషనలిస్ట్గా పరిపాలన చేయాలి, కానీ ఈ ట్రెడిషనల్ తోటి పరిపాలన చేయొద్దు అని చెప్పి చార్లెస్ గ్రాంట్ అపోజ్ చేశాడు. కన్జర్వేటిజాన్ని, ఓరియంటలిజాన్ని అపోజ్ చేస్తూ మరి ఆంగ్లిసిస్టును, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని, ఇంగ్లీష్ రూల్ ఆఫ్ లాను, ఇంగ్లీష్ యొక్క సంస్థలను ఇక్కడ పెట్టాలనే యొక్క కార్న్వాలిస్ రావడం జరిగింది. కార్న్వాలిస్ యొక్క ఐడియాలజీని, కార్న్వాలిస్ రూల్ ఆఫ్ లాను, కార్న్వాలిస్ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిని, ఈ రెండింటిని అపోజ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కల్చర్ విలేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ది విలేజ్ కల్చర్ అనేది మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళు ఈ కార్న్వాలిస్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్కు అపోజ్ చేస్తూ థామస్ మన్రో, చార్లెస్ మెట్కాఫ్ అపోజ్ చేసి ఇండియాలో ఈ శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయం పద్ధతి సరిపోదు, దానికి ఏం చేయాలంటే ఇండియాలో కల్టివేటర్స్ కు ప్రభుత్వానికి మధ్యవర్తులు ఉండవద్దు అని చెప్పి ల్యాండ్ రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్ ను, రైతువారీ సెటిల్మెంట్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు ఈ థామస్ మన్రో. మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ, బాంబేలో పింగ్లీ అనేవాడు ఈ రైతువారీ సిస్టాన్ని, అంటే ప్రభుత్వానికి మరి కల్టివేటర్స్ కు మధ్యవర్తులు ఉండవద్దు, డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వమే ట్యాక్స్ విధించి ల్యాండ్ రెవెన్యూని ఎంత విధించాలో అంత విధించాలి, సర్వే చేయాలి, సెటిల్మెంట్ చేయాలి, అద్దులు నిర్ణయించాలి, మరి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పోను వీళ్ళు ఎంత చెల్లించాలి, ఇదంతా అసెస్మెంట్ చేయాలి. అసెస్మెంట్ చేయించే సిస్టాన్ని ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూ సిస్టంలో పొందుపరిచి రైతువారీ సిస్టాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు థామస్ మన్రో అండ్ పింగ్లీ ఇన్ బాంబే ప్రెసిడెన్సీ. మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో థామస్ మన్రో ఇది రైతు డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వంతో సంబంధం. మరి దాంట్లో ఇంకా ఏంటంటే మొత్తం టోటల్ కాస్ట్, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పోను మరి కల్టివేటర్కి ఎంత మిగులుతుంది, దాంట్లో నుంచి కొంత షేర్ను ప్రభుత్వానికి ఒప్పజెప్పాలనేటువంటి యొక్క ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ పద్ధతిని మరి రివ్యూ చేస్తూ మరి ఇది టెంపరీగా మరి పర్మనెంట్ కాకుండా టెంపరీగా దీన్ని శిస్తుని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతుండవచ్చు అనేటువంటి యొక్క రైతుకు ప్రభుత్వానికి మధ్యవర్తులు లేకుండా మరి ప్రభుత్వమే డైరెక్ట్గా రెవెన్యూ ట్యాక్స్ వసూలు
విధించి వసూలు చేసే పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాళ్ళు ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు థామస్ మన్రో, పింగ్లీ ఇన్ ది బాంబే ప్రెసిడెన్సీ. మరి అది కాకుండా రూల్ ఆఫ్ లా పనికిరాదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇందులో ఇక్కడ ఇండియన్ కల్చర్, కస్టమ్స్ అండ్ మేనర్స్ ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి లాంగ్ కస్టమ్స్ మేనర్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ రూల్ ఆఫ్ లా కాకుండా ఈ యొక్క లాస్, మరి కస్టమ్స్ అండ్ మేనర్స్ వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్ లాస్ కాదని మరి ఈ ఓరియంటల్ లాస్ ప్రకారంగా వీళ్ళ యొక్క తీర్పులు చేసుకోవాలి అని ఇండియన్ జడ్జెస్ అపాయింట్ చేస్తూ లోయర్ లెవెల్లో మరి ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకొని, ఇండియన్ పార్సీ లాంగ్వేజ్ని, ఇండియన్ సంస్కృత లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని మరి కోర్టులలో తీర్పు చెప్పేటువంటి పద్ధతి మరి ప్రోత్సహించారు ఎవరు? ఈ యొక్క థామస్ మన్రో. ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఇండియా దీనికి తోడు ఎవరు వచ్చారంటే ఆ టైంలో యూటిలిటేరియనిజం, జేఎస్ మిల్ అనేవాడు యూటిలిటేరియనిజాన్ని అంటే ఎక్కువ మందికి బెనిఫిట్ చేసేదే సరి అయిన న్యాయము. అంటే మరి ఎక్కువ మందికి అంటే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కు న్యాయం చేయగలిగింది సరి అయిన లా అనేది యూటిలిటేరియన్ ఉపయోగితావాదం, ఉపయోగితావాదం కూడా బయటకు వచ్చింది ఈ కాలంలో. అదేవిధంగా ఉపయోగితావాదము ఏంటి? ఇంగ్లాండ్లో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇండస్ట్రీ రెవల్యూషన్ జరిగింది. ఈ యొక్క ఈ బిజినెస్ పీపుల్, ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఉపయోగితవాదాన్ని మరి స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్ ట్రేడర్స్కు, ఇంగ్లీష్ మిషన్కి ఉపయోగం ఏంటంటే రా మెటీరియల్. మరి ఇంగ్లీష్ పరిశ్రమలు ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి వస్తువులను అమ్ముకునేది ఎక్కడ? ఇండియాలో కాలనీలో అమ్ముకోవాలి. కాబట్టి కాలనీ వాళ్లకు ఇంగ్లీష్ గూడ్స్ మీద అట్లీస్ట్ అప్పర్ లెవెల్లో అయిన ఇంగ్లీష్ గూడ్స్ను ఉపయోగించేటువంటి ఒక టేస్ట్ నేర్పాలి. ఆ విధంగా కాఫీ, టీ ని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మన ఇండియన్స్కి నేర్పారు. మొట్టమొదటి ఇండియన్స్ కాఫీ, టీలు అలవాటు లేదు, కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఫ్రీగా సప్లై చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ కాఫీ, టీలు సప్లై చేసి అలా అలవాటు చేశారు. అంటే ఏంది? అట్లీస్ట్ అప్పర్ క్లాసెస్కైనా ఇంగ్లీష్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ మెషిన్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఒక దుస్తువులు, వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ దుస్తువులను, ట్రెడిషనల్ కోర్టు డ్రెస్ను వదిలేసి ఇంగ్లీష్ మేనర్స్, కస్టమ్స్ మేనర్స్ను, ఇంగ్లీషు దుస్తువులను, పాయింట్ షర్ట్ దుస్తువులను, మరి కోట్, టై ఇలాంటి దుస్తువులను అడాప్ట్ చేసుకునేటట్టు ఎవరు అట్లీస్ట్ అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళైనా ఇంగ్లీష్ యొక్క గూడ్స్ మీద మోజు పెంచాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు మరి ఇంగ్లీష్ ఆచార సాంప్రదాయాలను, కల్చర్ను ఇమిటేట్ చేసే క్లాసులు క్రియేట్ చేశారు. సో ఆ విధంగా ఇండియన్స్ మెకాలై ఏం చేశాడు? ఇంగ్లీష్ వర్నాకులర్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టాలి. అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇండియన్స్ ఆర్ ఇన్ ది బ్లడ్ ఇండియన్స్, బట్ ఇన్ ది టేస్ట్ యూరోపియన్ టేస్ట్ నేర్చుకునే వాళ్ళుగా. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క మెకాలై, విలియం బెంటింగ్ పీరియడ్లో సోషల్ రిఫార్మ్ చేయాలి. ఇండియన్ కల్చర్ను, ఇండియన్ ప్రాక్టీస్, సోషల్ ఈవిల్స్ను రిఫార్మ్ చేయాలని చెప్పి ఉద్యమం బయలుదేరి విలియం బెంటింగ్ కాలంలో మెకాలై అపోజ్ చేశాడు. ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్ను ఫాలో కావాలంటే ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్ మరి రేషనలిజానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి, సోషల్ ఈవిల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, దానికి వ్యతిరేకించాడు మెకాలై. ఆ విధంగా విలియం బెంటింగ్ కాలంలో సతీ, అబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ, విడోరీ మ్యారేజ్, సతీ సహగమనం, ఇవన్నీ సోషల్ ఈవిల్స్ అన్ని పైకి వచ్చాయి. సోషల్ ఈవిల్స్ను అంటే ఇండియన్ కల్చర్ను ప్రిజర్వేషన్ చేయాలంటే సోషల్ ఈవిల్స్ను కూడా ప్రిజర్వేషన్ చేయాలా.
అంటే విడోరీ మ్యారేజ్ లేకుండా సతీ ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఇలాంటి ప్రిజర్వేషన్ చేయాలి అనే క్వశ్చన్ అపోజ్ చేశారు. సో అలాంటి దానికి మరి అపోజ్ చేస్తూ సబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చాడు ఎవరు? విలియం బెంటింగ్. మెకాలే సపోర్ట్ చేశారు. మెకాలే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అప్పుడు ఏంటంటే వారణాసి ప్రకారంగా ఏది ఈ ఏన్షియంట్ కల్చర్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే చదవాలి, ఇండియన్స్ ఇండియా కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ని వాళ్ళ యొక్క పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ సంస్కృత లాంగ్వేజ్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళతో మిళితమై పరిపాలన చేయాలనేటువంటి వారణాసి దానికి వ్యతిరేకంగా బయలుదేరి అపోజ్ చేస్తూ మరి ఓరియంటల్ వ్యతిరేకంగా ఆంగ్లిస్ట్ బలంగా ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండియాలో పెట్టాలి. రూలర్స్ యొక్క లాంగ్వేజ్ మరి మొఘల్స్ కాలంలో మధ్యయుగంలో రూలర్స్ లాంగ్వేజ్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది కాబట్టి మరి ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో బ్రాహ్మిన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది కాబట్టి మరి మోడర్న్ పీరియడ్లో కూడా మరి ఇంగ్లీష్ పీరియడ్లో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీడియేటర్ లాంగ్వేజ్గా మిడిల్ లాంగ్వేజ్గా అట్లీస్ట్ అప్పర్ క్లాస్ కొంత ఇండియాలో ఉన్న అప్పర్ సెక్షన్ కన్నా ఈ లాంగ్వేజ్ని నేర్పాలి అనేటువంటి యొక్క ఈ లార్డ్ మెకాలే యొక్క ఉద్దేశాన్ని లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ అబాలి సోషల్ ఈవిల్స్ను సతీ యాక్ట్ను విడోరీ మ్యారేజ్ యాక్ట్ను సతీ యాక్ట్ను తీసుకురాగలిగిన విలియం బెంటింగ్. దాంతో అదే కాకుండా మెకాలే ప్రపోజ్ చేసినటువంటి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అట్లీస్ట్ అప్పర్ లెవెల్లో ఉండాలి, లోయర్ లెవెల్లో అప్పర్ లెవెల్లో ఉంటే కానీ మరి ఈ అప్పర్ లెవెల్లో ఉన్న పరిపాలకులకు ఈజీ అవుతుంది. మరి లోయర్ లెవెల్లో ఈ ఇండియన్స్ని పెట్టుకున్న మరి అప్పర్ లెవెల్లో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు లోయర్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ యొక్క లాంగ్వేజ్ రాదు కాబట్టి మీడియేటర్ బ్రోకర్స్ పెట్టుకొని నడిపించవచ్చు. కాబట్టి ఈ యొక్క మధ్యవర్తులు అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు మెన్ పరిపాలనలో తోడ్పడేటువంటి కావాలి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్పితే ఆ పరిపాలనకు సరిపోయినటువంటి యొక్క మనుషులు కూడా లభిస్తారు. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి విలియం బెంటింగ్ లార్డ్ మెకాలే 1835లో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియా. దాంతో అంతకుముందు ఎడ్యుకేషన్ కోసం కేటాయించినటువంటి 1 lakh రూపీస్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎవరికి ఖర్చు పెట్టలేదు. కానీ ఎట్ లాస్ట్ ఇది 1835లో ఇంగ్లీష్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఇండియా అనే దానికి ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. ఆ విధంగా కాంట్రవర్సీ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టాలనేటువంటి మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంగ్లీష్ ఉండాలనేది మరి అప్పర్ లెవెల్లో ఉండాలనే దానికి ఆమోదం లభించి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. రూల్ ఆఫ్ లా అనేది కారణవాలిస్ దాన్ని కూడా మరి రూల్ ఆఫ్ లా అందరూ సమానమే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది లా అనేటువంటి దాన్ని కూడా మరి కొంత రిజర్వేషన్ తోటి దాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ రావడం. అదేవిధంగా ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఏంటి రైతువారీ సిస్టమ్ వచ్చింది. కానీ ఇందులో ఏమైందంటే ఎక్కువ ల్యాండ్ రెవెన్యూ విధించటము మరి విధించటం వసూలు చేయటం మరి సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ చేసి ల్యాండ్ రికార్డ్స్ తయారు చేయటం ల్యాండ్ భూమి కొలతలను పెట్టి ఎంత పంట పండుతుంది ఆ పంట ఖర్చు ఎంత అవుతుంది ఖర్చు పోను మిగిలింది ఎంత మిగులుతుంది మరి గవర్నమెంట్కి ఎంత షేర్ కట్టాలనేది నిర్ణయించారు. ఈ షేర్ను 50-60%గా నిర్ణయించారు. సో ఆ విధంగా ఎక్కువ ట్యాక్స్ ప్రభుత్వానికి వచ్చింది. కానీ రైతులు కొంత ఇబ్బంది పడ్డారు. అది రైతువారీ సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇది మరి రైతువారీ సిస్టమ్. మరి ఇంగ్లీష్ రూల్ ఆఫ్ లా కాకుండా మరి కొంత ప్రివిలేజెస్ ఉండేటట్టుగా మరి లాను సో సివిల్ కోడ్స్ క్రిమినల్ కోడ్స్ అదేవిధంగా ముస్లిం లా హిందూ లా
అనేటువంటి కస్టమ్స్ మ్యాన్స్కి వాల్యూ ఇస్తూ కొన్ని లీగల్ కోడ్స్ను మరి ఏంటి బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సివిలైజ్ చేయాలి సివిలైజ్ చేయాలి, మూఢనమ్మకాలను తొలగించాలి. మూఢనమ్మకాలైనటువంటి సతీని విడోరీ ఫ్రమ్ 1856 ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ మరి విడోరీ కందుకూరు వీరేశలింగం పంతులు వాళ్ళ ఉద్యమాల ద్వారా విడోరీ మ్యారేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. విడోరీ మ్యారేజ్ యాక్ట్ను కూడా తీసుకొచ్చారు. అబాలిషన్ ఆఫ్ సతీ యాక్ట్ను అంటే సివిలైజ్ చేయాలి. ఇంప్రూవ్మెంట్, బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, సివిలైజేషన్. సో అది చేయగలిగారు. అది కాకుండా ఇంకా జేఎస్ మిల్ వచ్చాడు. ఈ బెంతాం యూటిలిటేరియన్ థియరీని ఇంకా అంటే ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడేటువంటి యొక్క పరిపాలన, యూటిలిటేరియన్ పరిపాలన మాత్రమే అందించాలి. ఇండియన్స్కు డెమోక్రసీకి తెలియదు. డెమోక్రసీ అంటే రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సరిపోదు. ఓన్లీ మరి మంచి సుపరిపాలన అందించాలి. సుపరిపాలన ఎవరు అందించాలి? కొంతమంది బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ బెంతాం యూటిలిటేరియన్ థియరీ ప్రకారంగా సుపరిపాలన అందించాలి. కానీ ఈ యొక్క బెటర్ గవర్నమెంట్ మంచి తర్ఫీదు పొందినటువంటి బ్యాండ్ ఆఫ్ ఐసిఎస్ ఆఫీసర్స్, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ క్రియేట్ చేసి సుపరిపాలన అందించాలి. కానీ రూల్ ఆఫ్ లా ను మరి ఈ యొక్క యూటిలిటీ ఎక్కువ మందికి లాభం పొందేటువంటి యొక్క పరిపాలన అందించాలి. బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, బ్యాటిల్ ఫర్ సివిలైజేషన్. జేఎస్ మిల్ రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ కాకుండా యూటిలిటేరియన్ గవర్నమెంట్, మంచి ఎక్కువ మందికి లాభం చేకూర్చే గవర్నమెంట్ను, లాభం చేకూరేటట్టు గవర్నమెంట్ పాలసీ ఉండాలి. బెంతాం యూటిలిటేరియన్ థియరీని బాగా మరి వంట పట్టినటువంటి వాడు ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ ప్రజా పరిపాలన సరిపోదు ఇండియాకు. ఓన్లీ యూటిలిటేరియన్ థియరీ ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడేటువంటి యొక్క పరిపాలన మరి అందించాలి. దాన్ని యూటిలిటేరియన్ థియరీ జేఎస్ మిల్ ప్రపోజ్ చేశాడు. దీన్ని యూటిలిటేరియన్ థియరీని ఎవరు? డలౌసీ వచ్చిన తర్వాత లార్డ్ డలౌసీ కొన్ని రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చాడు. ఏంటి లార్డ్ డలౌసీ? మోడర్న్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. మోడర్న్ సిస్టమ్ ఆఫ్ టెలిఫోన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఒకే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ పెట్టాడు పైన. అంటే కారణం ఏది? డలౌసీ రిఫార్మ్, ఇంప్రూవ్మెంట్, మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనిఫామ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్. మరి డలౌసీ ఇంకేం పెట్టాడు? యూనివర్సిటీస్ పెట్టాడు. ఎక్కడ 3 ప్రెసిడెన్సీలో, బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీలో, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో అండ్ ఆల్సో బాంబే ప్రెసిడెన్సీ. చార్లెస్ వుడ్ డిస్పాచ్ యాక్ట్ వచ్చి డలౌసీ పీరియడ్లో 3 యూనివర్సిటీస్ పెట్టారు. ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ 3 యూనివర్సిటీ. డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ. ఈ ఇంగ్లీష్ అనేది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. కింద ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్ నేర్చుకొని దాన్ని డౌన్వర్డ్ కింది వాళ్ళకి అందిస్తారు. దాన్ని డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ. అప్పర్ లెవెల్లో యూనివర్సిటీస్ ద్వారా కొంతమంది ఇంగ్లీష్ టేస్టీ పీపుల్ను తయారు చేయవచ్చు. ఇంగ్లీష్ కొంతమందికి మనం విద్యను, ఇండియాలో లార్జ్ పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి యొక్క దేశం కాబట్టి అంతమందికి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ మనం అందించలేము. కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ మనం అందించినట్లయితే అది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్. ఆ విధంగా వుడ్స్ డిస్పాచ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఏం చేశాడంటే డలౌసీ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అప్పర్ లెవెల్, వర్నాకులర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది లోకల్ లెవెల్, రీజనల్ ఎడ్యుకేషన్ at లోకల్ లెవెల్, వర్నాకులర్ ఎడ్యుకేషన్ లోకల్ లెవెల్ ఆర్ మాస్ లెవెల్ అనేది పెట్టాడు. మాసెస్ కు మాత్రం వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్లో ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. కానీ మరి అప్పర్ లెవెల్లో మాత్రం ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అని వుడ్స్ డిస్పాచ్ యాక్ట్ను తీసుకొచ్చి మరి లాంగ్వేజ్ కాంట్రవర్సీని తీర్చినటువంటి వాడు డలౌసీ.
యూనిఫామ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరి తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు, మరి ఎక్స్పాన్షన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసినటువంటి వాడు డలౌసీ. మోడర్న్ సిస్టాన్ని, తపాలను, తంతిని, పోస్టల్ సిస్టాన్ని, తంతి టెలిగ్రామ్ను, రైల్వేస్ను, అన్నిటి మోడర్న్ సిస్టమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి వాడు డలౌసీ. ఆ విధంగా యూనిఫామ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్, అంత యూనిఫామ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ కిందికి తీసుకొచ్చాడు. ఆ విధంగా ట్రేడ్ అండ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ, లెసెస్ ఫెయిర్ సిస్టమ్, ఆ విధంగా మరి ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ, బ్రిటిష్ మర్కెంటలిస్టుకు అనుకూలమైనటువంటి ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీని ఇండియాలో ఫాలో అయి ఇండియాను ఒక మార్కెట్, రా మెటీరియల్ మార్కెట్ కంట్రీగా, ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీగా, మరి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ పర్చేజింగ్ కంట్రీగా మార్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క యూనిఫామ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్, టెలిఫోన్ సిస్టాన్ని, పోస్టల్ సిస్టాన్ని, రైల్వే కనెక్షన్ త్రూఅవుట్ ఇండియా, రోడ్స్ అండ్ రైల్వే కనెక్షన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసినటువంటి వాడు యొక్క డలౌసీ. ఆ విధంగా ఈ డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి వాడు ఈ యొక్క డలౌసీ. ఈ విధంగా ఈ డలౌసీ అంతకుముందు యూటిలిటేరియన్ థియరీలో ఏంటి అంటే ఎక్కువ మంది ఈ యొక్క బెనిఫిట్ పొంది అటువంటి పరిపాలన అందించాలి, కానీ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అవసరం లేదన్నటువంటి వాడు జేమ్స్ మిల్ అనేవాడు. రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండియా పనికిరావు, కానీ ఓన్లీ మరి ఎక్కువ మందికి బెనిఫిట్ పొందేటువంటి రూల్ మాత్రమే ఇండియా పనికొస్తుంది. డెమోక్రటిక్ రూలు, రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇండియాకు పనికిరావు అనేటువంటి దాన్ని ఆర్గ్యూ చేసినటువంటి వాడు జేఎస్ మిల్. మరి దానికి వ్యతిరేకంగా డలౌసీ ఏం చేశాడంటే రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ను ఇండియాలో గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ను మొట్టమొదటిసారిగా చేర్చుకున్నటువంటి వాడు, రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కు ఆజ్యం పోసినటువంటి వాడు లార్డ్ డలౌసీ. ఆ విధంగా బ్యాటిల్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లో ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ది పరిపాలనలో ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ ది కండిషన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అండ్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ఎకనామికల్లీ, కల్చరల్లీ, పొలిటికల్లీ, ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యొక్క కండిషన్స్ మెరుగుపరచడం కోసం డలౌసీ ఏం చేశాడంటే గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా కొంతమంది పెట్టుకున్నాడు. అంటే ఇండియా యొక్క గ్రీవియాన్సెస్ తెలవడానికి ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ పెట్టుకున్నారు. ఈ విధంగా పరిపాలనలో మార్పులు, మరి టైం టు టైం మార్పులు వచ్చినాయి. వారన్ హేస్టింగ్ పీరియడ్ లో గ్లోరియస్ పాస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాను మరి చదవాలి, దాని ద్వారానే పరిపాలన చేయాలి. ఏ బ్యాండ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ ఉండాలి, ట్రైనర్స్ను ఇంగ్లాండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కు ట్రైనింగ్ కాలేజీ, ఫోర్ట్ విలియం కాలేజీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలని చెప్పి ఆ లాంగ్వేజ్, కస్టమ్, మేనర్స్ తెలుసుకొని పరిపాలన చేయాలన్నటువంటి వారన్ హేస్టింగ్ ఐడియాలజీకి సర్ విలియం జోన్స్ మరి సపోర్ట్ చేసి ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ పీపుల్ తయారై ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ ను చదవగలిగి, ఇండియాస్ గ్లోరియస్ పాస్ట్ ఉన్నది, మరి దాన్ని ఆ విధంగా వాళ్ళ పరిపాలన, వాళ్ళ తరహాలో పరిపాలన అందించాలి అనే దానికి, మరి వాళ్ళ తరహాల పరిపాలన అందించాలంటే వాళ్ళ తరహాలో ఉన్న మూఢనమ్మకాలు, సోషల్ ఈవిల్స్ ఇవన్నీ కంటిన్యూ కావాలా అనే అటువంటి తర్కం బయలుదేరింది. సెరంపూర్ మిషన్ చార్లెస్ గ్రాంట్ అపోజ్ చేశాడు. వాళ్ళ ఓరియంటలిస్ట్ పద్ధతిని అపోజ్ చేసి మరి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ మరి వాళ్ళు రిఫార్మ్ చేయాలి. ఎవరిని? ఇండియన్ కల్చర్, కస్టమ్స్, మేనర్స్ రిఫార్మ్ చేయాలి. సతీ యాక్ట్ను, విడో రీమ్యారేజ్ యాక్ట్ను తీసుకురావాలి, కల్చరైజేషన్ చేయాలి, సివిలైజ్డ్ చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి వచ్చింది ఆ మార్పు. దాంతో బెంతామ్ యూటిలిటేరియన్ థియరీ,
మరి తర్వాత డలౌసీ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విధంగా మరి మార్పులు, పరిపాలనలో మార్పులు రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి 1757 నుంచి 1857 వరకు సిపాయి తిరుగుబాటు వరకు బ్రిటిష్ రూల్ను ఎక్స్పాన్షన్ చేయగలిగిండ్రు. బ్రిటిష్ రూల్ను పరిపాలన కన్సాలిడేట్ చేయగలిగింది. కన్సాలిడేటెడ్ దేర్ పవర్ను స్థిరీకరించుకోగలిగింది. ఎవరు? బ్రిటిష్ పాలకులు వివిధ పరిపాలనా మార్పులతోటి మరి బ్రిటిష్ రూల్ను విస్తరించారు, పరిపాలనను స్థిరీకరించుకోగలిగింది. అది మనం ఈరోజు ఈ యొక్క లైవ్ ఛానల్లో మనం యూనిట్ 4 ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ రూల్ అండ్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ది colonial rule or British rule in India up to 1850 సిపాయిల తిరుగుబాటు వరకు మరి ఎలా కన్సాలిడేట్ చేయగలిగిండు, ఎక్స్పాండ్ చేయగలిగిండు, మరి వాళ్ళ పరిపాలన సుస్థిరం చేయగలిగిండు అనేది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేసినాము. అది
ইউনিট 6 ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিশেষকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু লৈ আগবাঢ়িব লাগিব, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য কি আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাই কোন কোন বিভাগৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিচালিত হয়, এই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক আলোচনা কৰিম। That means the regulatory bodies for the school education. আমাৰ স্কুল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে আমাক ৰেগুলেটেড কৰে বা কোনবিলাক দল বা গঠন হৈ আছে, ৰেগুলেশ্যনছ কৰে, ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে। গতিকে এই যিটো ৰেগুলেটৰী বডি, যিটো ৰেগুলেটৰী বডিজ হয়, যাক আমি যিকোনো এটা শিক্ষা বা বিদ্যালয়ক ইয়াক পৰিচালনা কৰিবলৈ ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দল থাকে বা বডি থাকে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে, সকলোবিলাক বিদ্যালয় পৰিচালিত কৰে। এই বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ সাধাৰণতে আমি বডি পাওঁ বা দুই প্ৰকাৰৰ আমি গঠন প্ৰক্ৰিয়া পাওঁ। এটা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্তৰত আৰু এটা হৈছে ৰাজ্যিক স্তৰত। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেন্দ্ৰীয় স্তৰৰ অধীনত তেওঁলোকে কেনেকৈ বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিচালিত কৰে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু কোন কোন মাধ্যমেৰে এই বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিচালিত কৰে বা তেওঁলোকে যিকোনো নিয়ন্ত্ৰণ বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে, পৰিচালনা কৰে, এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ ভাৰতৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয় আছে, যিবিলাক বিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় স্তৰৰ দ্বাৰা মনস্থ হয়। গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে আকৌ কি আছে, কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ পৰা সম্পৰ্ক ল'ব লাগিব। গতিকে যিকোনো বিদ্যালয়ে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, তেতিয়াই ইয়াৰ লগত আমাৰ এটা সম্পৰ্ক আমি স্থাপন কৰিব লাগিব। ইয়াত কোনো আপত্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো NOC নন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট আমি দিবলগীয়া নহয়। গতিকে আমাৰ যিটো শিক্ষাৰ মন্ত্ৰালয় আছে, এই মন্ত্ৰালয় এইখিনি হৈছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় স্তৰৰ বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে লোৱা কাৰ্যপ্ৰকাৰ। গতিকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা যিবিলাক বিদ্যালয় পৰিচালিত হয়, এই পৰিচালিত হোৱা বিদ্যালয়বিলাকৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিদ্যালয় বিভিন্ন ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, সম্পৰ্ক ল'ব লাগিব। ইয়াত কোনো আপত্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নাথাকে, নো অবজেকশ্যন, আমাৰ ইয়াতে কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ, আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ অন্য এটা বিভাগৰ দ্বাৰা মনস্থ হয়, যিটোক আমি কৈছোঁ যে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন। বৰ্তমান সময়ত ইয়াক মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় বুলি কোৱা হয়। আৰু প্ৰথমতে এইটো আমাৰ জনা হৈছিলে কি, MHRD, মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট। গতিকে আমাৰ যি শিক্ষা মন্ত্ৰালয় মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন আৰু পোনপ্ৰথমতে এই মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনক শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ক আমি কোৱা হৈছিলোঁ যে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ শিক্ষা বিভাগ, যিটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ শিক্ষা পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক উচ্চ মানদণ্ডৰ বিষয়বস্তু ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ এনেকুৱা এটা বিভাগ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এনেকুৱা এটা বিভাগ, আমাৰ কেন্দ্ৰৰ যিকোনো আমাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে, শিক্ষাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিব পাৰে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্টক আমি শিক্ষা মন্ত্ৰালয় হিচাপে আমাৰ জনা হৈছে। গতিকে শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে আমাক কি কৰে, আগতে MHRD নামেৰে জনাজাত আছিলে আৰু এই মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন শিক্ষা মন্ত্ৰালয় যিটো বৰ্তমান আমি নাম স্বীকৃত হৈছে, এইটো 1985 চনত ইয়াক সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ কিছুমান মুখ্য উপাদান আছে। এই উপাদানসমূহনো কি কি, ইয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ প্ৰিন্সিপলছসমূহনো কি কি? এই ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপলছবিলাক হৈছে যে বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগ, আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা, তৃতীয়তে হৈছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা, চতুৰ্থতে হৈছে শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰ্যসূচী, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হৈছে এষ্টাব্লিছিং অফ মডেল স্কুল, আৰু তাৰ বিশেষ পৰ্যায়টো হৈছে বিশেষ শিশুৰ বাবে ৰখা সামগ্ৰিক শিক্ষা। গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিচালিত হয়। আৰু এই শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় আমাৰ আগতে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমি শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় বুলি কওঁ, আৰু অতীতত এইটোক জনা আছিলে যে মানৱ সম্পদ
বিভাগ মানৱ সম্পদ আৰু উন্নয়ন বিভাগ যিটো বিভাগ আমাৰ 1985 চনত ইয়াক সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ মুখ্য উপাদান হৈছে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে বহুতো দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় আৰু এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ সাক্ষৰতা আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম আমি সাক্ষৰতাৰ দিশত কিদৰে গতি কৰিম এই বিষয়ে জনাত সহায়ক হয় ইয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আমি প্ৰাথমিক শিক্ষানো কিদৰে প্ৰদান কৰিম এই বিষয়ে আমাৰ জনাত সহায় হয় তাৰ পিছত মাধ্যমিক শিক্ষা আমাৰ যেটো সেকেন্ডাৰী এডুকেশনৰ বিভাগ আছে এই বিভাগটোনো আমি কেনেদৰে পৰিচালিত কৰিম মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগতনো আমাৰ কি বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব গতিকে এইখিনি বিষয়বস্তু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাঠ্যক্ৰম কিদৰে সংস্কাৰ কৰিম কি নতুন বিষয়বস্তু আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম এই বিষয়বস্তুখিনি তদাৰক কৰাটো হৈছে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এটা নতুন ব্যৱস্থাপনা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ শিক্ষকসকল যদি আমি প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত নহয় তেতিয়া হলে কোনো শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিম গতিকে শিক্ষকসকলক আমি প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰি তুলিব লাগিব গতিকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰিম নিৰ্দিষ্ট এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰিম গতিকে শিক্ষকক আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰি তুলিব লাগিব তেওঁলোকক ইন সাৰ্ভিস হওক বা প্ৰি সাৰ্ভিস হওক তেওঁলোকে চাকৰি কৰাৰ আগমুহূৰ্তত হওক বা চাকৰি কৰি থকাৰ সময়তে হওক তেওঁলোকক আমি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা দিব লাগিব যিটোৰ দায়িত্ব হৈছে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যেটো কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে এছএছএ হওক আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যনে হওক গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পলিচি বিলাকে আমাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা কৈছিল এই কাৰ্যসূচীটোৰ কেনেকৈ তদাৰক হ'ব এই কাৰ্যসূচীটো কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্টেশন হ'ব ইয়াৰ বিষয়েও আমাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কি কৰে এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তাৰ পিছত আমাৰ এষ্টাব্লিশিং দা মডেল স্কুল আমাৰ যেটো আদৰ্শ বিদ্যালয় আছে এই আদৰ্শ বিদ্যালয় আমি কিহৰ ভিত্তিত স্থাপন কৰিম আমি কেনেকৈ স্থাপন কৰিম স্থাপন কৰাৰ ইয়াৰ লক্ষ্যটোনো কি এই বিষয়েও আমাৰ কি কৰে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিশেষ শিশুৰ বাবে কিছুমান সামগ্ৰিক শিক্ষা থাকে বিশেষ শিশুৰ বাবে সামগ্ৰিক শিক্ষা বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বিশেষভাৱে যিবিলাক সক্ষম ল'ৰা ছোৱালী আছে অৰ্থাৎ ডিজেবল চিলড্ৰেন আছে গতিকে এই ডিজেবল চিলড্ৰেন বিলাকৰ কাৰণেও আমাৰ কি কৰা হয় কিছুমান উচ্চ মানদণ্ডৰ পদক্ষেপ লোৱা হয় গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে লোৱা বিশেষ ব্যৱস্থাপনা যাৰ দ্বাৰা আমাৰ ভাৰতৰ বিদ্যালয় শিক্ষা ৰেগুলেটেড হয় বা পৰিচালিত হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ হৈছে অন্য এটা বিশেষ সংস্থা যিটো সংস্থাক কোৱা হয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰামৰ্শদাতা অৰ্থাৎ NCERT National Council of Teachers Education Research and Training Center যাক কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিস্থাপনা গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যেটো শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যেটো আমাৰ ব্যৱস্থাপনা এই ব্যৱস্থাপনাটো আমাৰ 1961 চনত গঠন কৰা হৈছিল 1961 চনত এটা স্থায়িত্বশাসিত সংগঠন হিচাপে ইয়াক জড়িত হৈ আছিল গতিকে এই যেটো স্বায়ত্তশাসিত যেটো আমাৰ সংগঠন এই সংগঠনটোৱে আমাক কি কৰিছিল আমাৰ কিছুমান উদ্দেশ্য আগত লৈছিল এই উদ্দেশ্যসমূহ আগত লৈয়ে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবাঢ়ি গৈছিল প্ৰথমটো উদ্দেশ্য হৈছে যে গৱেষণা কেনেকৈ গৱেষণা কৰা হ'ব আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গৱেষণা ব্যৱস্থাটো ৰিসাৰ্চ আমি যেটো কৰিম পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিভিন্ন আমাৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত হওক শিক্ষকৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ভিত্তিত হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিমাণগত মানদণ্ডৰ ভিত্তিত হওক যিখিনি আমি গৱেষণা কৰিম বা ৰিসাৰ্চ কৰিম এইখিনিৰ দায়িত্ব হৈছে আমাৰ শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ সংস্থাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে অন্য এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে আমি বিদ্যালয় শিক্ষা কিদৰে উন্নত মানদণ্ডৰ কৰি তুলিম কিদৰে আমি উন্নতি আমি সাধন কৰিম কিদৰে আমি উন্নতি কৰি পেলাই আগবঢ়াই নিম এই বিষয়ে আমাৰ কি কৰা হৈছে কিছুমান ব্যৱস্থাপনা হাতত লোৱা হৈছে যে আমি উন্নতি কিদৰে কৰিম বা উন্নতি কৰিবলৈ আমি কি বিষয়বস্তু আমি বিদ্যালয় শিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম কৈছে বিদ্যালয় হৈছে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান সামাজিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা আমি অনগ্ৰসৰ বা অগ্ৰসৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিছে বহুতো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সম্প্ৰসাৰণ আমি বিদ্যালয় শিক্ষা কিদৰে সম্প্ৰসাৰণ কৰিম আমি বহল দৃষ্টিভংগীত কিদৰে এওঁলোকক
আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম আমি কিদৰে ইয়াৰ চুকে কোণে ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে আমি বিদ্যালয় শিক্ষা কিদৰে সম্প্ৰসাৰিত কৰিম কিদৰে আমি বিয়পাই তুলিম এইটোৰ বিষয়ে আমাৰ পৰামৰ্শ কোনে আগবঢ়াইছিলে শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ সংস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ সংস্থাই এটা গুৰু দায়িত্ব তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ অন্য এটা বিষয়বস্তু হৈছে প্ৰকাশন আমি কিদৰে কিতাপ হওক পাঠ্যপুথি হওক অন্যান্য আমাৰ সংলগ্ন থকা বিষয়বস্তু কিদৰে আমি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াম এই প্ৰকাশনৰ দায়িত্বও আছিল কাৰ শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ সংস্থাৰ তাৰ পিছত আছিল বিভাজনৰ কাৰ্যকলাপ আমাৰ যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হওক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত হওক আমি যিবিলাক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বাবে যিখিনি কৰ্মৰাজি থাকে আমাৰ কি কৰা হয় ভাগ কৰি দিয়া হয় যাক আমি কি কৈছো বিভাজন গতিকে এই বিভাজন কৰি দিয়া যিটো কাৰ্যকলাপ এই কাৰ্যকলাপটো আমাৰ শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰামৰ্শদাতাৰ দ্বাৰা কি হয় ইয়াক পৰিচালিত হয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক পৰিকল্পনা আৰু প্ৰশাসন প্ৰতিষ্ঠান এই প্ৰতিষ্ঠানেও আমাৰ কি কৰে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আমাৰ আগবঢ়ায় এইখিনি হৈছিলে আমাৰ NCERT নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ আৰু ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ যেটো 1961 চনত এটা স্থায়িত্বশাসিত সংগঠন হিচাপে ই স্থাপন কৰা হৈছিলে গতিকে এই যেটো NCERTৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ আছিলে যে বিদ্যালয়ৰ বাবে গৱেষণা ব্যৱস্থা উন্নত কৰা বিদ্যালয়ৰ সকলোবিলাক গুণগত মানদণ্ড উন্নতি সাধন কৰা শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা বিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ কৰা বিদ্যালয়ৰ বাবে আমি বিভিন্ন প্ৰকাশনৰ ব্যৱস্থা ৰখা বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাম-কাজৰ বিভাজন কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক পৰিকল্পনা আৰু প্ৰশাসন প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা সকলো বিষয়বস্তু এই ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ অংশ বিশেষ হৈ পৰা গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা নতুন বিষয়বস্তু যিটো বিষয়বস্তু আমাৰ ভাৰতীয় বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেগুলেটৰী বা তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিব পাৰে যাক আমি কৈছো যে নিপাত অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল প্লেনিং এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গতিকে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন প্লেনিং এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যাক আমি নিপা বুলি কওঁ শৰ্ট ফৰ্মত NIEPA এই নিপাত আমাৰ 4টা বিভাগ আছে 4টা বিভাগৰ দ্বাৰা আমাৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল প্লেনিং এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কি হয় পৰিচালিত হয় এই 4টা বিভাগৰ প্ৰথমটো বিভাগ হৈছে শৈক্ষিক পৰিকল্পনা বিভাগ দ্বিতীয়টো হৈছে শৈক্ষিক প্ৰশাসন বিভাগ তৃতীয়টো হৈছে শৈক্ষিক বিত্তীয় বিভাগ আৰু চতুৰ্থটো হৈছে যে শৈক্ষিক নীতি বিভাগ গতিকে এইখিনি বিষয়বস্তু লৈ পেলাই আমাৰ কি কৰে আমাৰ নিপাত এই 4টা বিভাগৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হয় আৰু নিপাত বহুতো শৈক্ষিক পৰিকল্পনাৰ বিভাগ আছে যি বিভাগসমূহে আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো শৈক্ষিক প্ৰশাসন এই শৈক্ষিক প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাও আমাৰ নিপাই কি কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব লয় বৃত্তিৰ বিষয়ে আমি যিখিনি বৃত্তি পাম বা যিখিনি আমি স্কুল এখন বা বিদ্যালয় এখন চলিবলৈ যিখিনি জলপানি পায় এই জলপানিৰ ব্যৱস্থাও আমাৰ নিপাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান কি আছে বিভাগীয় বিদ্যালয় আছে এই বিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহৰ তদাৰক কৰা আমাৰ নিপাৰ এটা অন্য কাম অন্যটো হৈছে আমাৰ যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা যিবিলাক আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাও ঠিক সেইদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত মানুহে কি হৈছে এতিয়াও আমাৰ শিক্ষাৰ পোহৰ পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকক পোহৰৰ বাবে পোহৰাই আনিবলৈ হলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পদক্ষেপ ল'বলৈ হলে এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে যে উচ্চ আৰু পেছাদাৰী শিক্ষা বিভাগ গতিকে উচ্চ আৰু পেছাদাৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ বৃত্তি মানুহে ল'ব পাৰিব গতিকে হায়াৰ এডুকেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত উচ্চ শিক্ষা সমাপ্তিৰ পিছত তেওঁলোকে কোনটো পেছালৈ যাব উদাহৰণস্বৰূপে যেনিবা আমি ক'বলৈ বিচাৰিছো এজন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা MA কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেওঁ যদি নেট বা উপযুক্তভাৱে তেওঁ যদি PhD বা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী হয় তেওঁ নিশ্চয় এখন বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ পেছা হিচাপে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনোবা যদি কাৰিকৰী লাইনত যায় কোনোবাই যদি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগত যায় তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব এই বিষয়টো হ'ব আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটোৰ পেছাও আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী পেছাটো হৈছে যে শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা আৰু তথ্য প্ৰণালী বিভাগ আমাৰ কিছুমান শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা আছে আৰু তথ্য প্ৰণালী বিভাগ আছে আমি কিদৰে শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা কৰিম বা তথ্যবিলাক আমি যোগান ধৰিম ইয়াৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছে গতিকে শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা আৰু তথ্য প্ৰণালী বিভাগ এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু য'ত আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যৱস্থাপনাবিলাক হাতত লোৱা হয় আৰু তথ্যবিলাক আমাৰ যোগান ধৰি পেলাই তাক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে
সজোৱা হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু হৈছে যে প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষমতা নিৰ্মাণ শিক্ষা বিভাগ আমি কিদৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰি তুলিম নিপাই অন্য এটা ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছে যে প্ৰশিক্ষণ আমি কিদৰে প্ৰশিক্ষণ দিম বা ক্ষমতা আমি নিৰ্মাণ কৰিম আমি শিক্ষা বিভাগ কেনেদৰে জড়িত কৰিম গতিকে এইখিনি বিষয়বস্তু আমাৰ নিপাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে গতিকে নিপা হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু য'ত আমাৰ 4টা বিভাগ আছে আৰু 8টা ইয়াত আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আছে কৰ্তৃপক্ষ আছে ডিপাৰ্টমেন্ট আছে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ কি হয় পৰিচালিত হয় গতিকে এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা এটা বিষয়বস্তু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ শিক্ষা বিভাগক পৰিচালনা বা তদাৰক কৰা অন্য এটা ডিপাৰ্টমেন্ট বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ যাক কৈছো শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰামৰ্শদাতা অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন গতিকে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন যিখন আমাৰ ভাৰতত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1993 চনত ইয়াক স্থাপন কৰা হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষত আৰু এই যিটো আমাৰ শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰামৰ্শ এই পৰামৰ্শটোৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিলে যে আমি কেনেকৈ আমি এচিভিং কৰিম আমি কেনেকৈ লক্ষ্যত উপনীত হ'ম আমি কেনেকৈ আমাৰ আঁচনিবিলাক তৈয়াৰ কৰিম আৰু আমি কিদৰে সমন্বয় সাধন কৰিম বিকাশ সাধনৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিদৰে আমি সমন্বয় সাধন কৰিম বা শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ বা ব্যৱস্থা আমি কিদৰে আগবঢ়াই লৈ যাম আমি ভাৰতবৰ্ষক ইয়াৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে আমাৰ শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰামৰ্শদাতা 1993 চনত ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল গতিকে এই যেটো আমাৰ এনচিটিৰ মূল লক্ষ্যটো হৈছে যে পৰিকল্পনা আৰু সমন্বিত বিকাশ প্ৰাপ্ত কৰা আমি কোনো এটা পৰিকল্পনা কৰি ল'ব লাগিব আৰু সমন্বিত বিকাশ সাধন আমি কৰি ল'ব লাগিব আমি কিদৰে পৰিকল্পনা কৰিম আৰু সমন্বিত বিকাশ প্ৰাপ্ত কৰিম এইটো এটা হৈছে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে কেন্দ্ৰীয় পৰামৰ্শদাতা শিক্ষা পৰিষদ এইখন হৈছে আমাৰ যিখন এনচিটিই শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰামৰ্শদাতা তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় পৰামৰ্শদাতাৰ এটা বিভাগ যিটো বিভাগে আমাৰ কি কৰে শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰামৰ্শদাতাৰ পিছতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰামৰ্শদাতা শিক্ষা পৰিষদ আহি পৰে যাক আমি কওঁ চেন্ট্ৰেল এডভাইজৰী বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় পৰামৰ্শদাতাৰ শিক্ষা পৰিষদ যিখন পৰিষদ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 1920 চনত প্ৰতিস্থাপন কৰা হৈছিলে গতিকে এই যিখন আমাৰ কেন্দ্ৰৰ যিখন পৰামৰ্শদাতা শিক্ষা পৰিষদ এই পৰিষদখনে আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ কি কৰে সকলোবিলাক তথ্য আৰু পৰামৰ্শ তেওঁলোকে শিক্ষা বিভাগৰ বিকাশৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি তোলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি তোলে আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে আমাক কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় যিটো পৰামৰ্শ আমি চৰকাৰলৈকে আমি পঠাব পাৰো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈকে আমি কি কৰিব পাৰো এই পৰামৰ্শসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰো গতিকে চেন্ট্ৰেল এডভাইজৰী বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন যিখন 1920 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে গতিকে এই যিখন বোৰ্ড এই বোৰ্ডখন হৈছে আমাৰ যিকোনো আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰো আৰু আমি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমি কি কৰিব পাৰো এডভাইস দিব পাৰো আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰো গুটি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে আমি কিছুমান বিষয়বস্তু কি কৰিব পাৰো বিকাশ সাধন কৰিব পাৰো যাক আমি নাম দিছো চেন্ট্ৰেল এডভাইজৰী বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন আমাৰ বিষয়বস্তু যিটো বিষয়বস্তুৱে কি কৰিছে আমাক চেন্ট্ৰেল এডভাইজৰী বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যনৰ লগত ইয়াত জড়িত হৈ আছে ইয়াত যিকোনো শৈক্ষিক প্ৰশ্নৰ ওপৰত আমাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় আন এটা কাম হ'ল যে তথ্য ৰখা আৰু শৈক্ষিক বিকাশ সম্পৰ্কে কি কৰা হয় পৰামৰ্শ দিয়া হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু এখন পৰিষদ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত গঠন কৰা হৈছিল যাৰ নাম হৈছে যে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ যিখন কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ এই পৰিষদখনো হৈছে এটা শীৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা য'ত সকলোবোৰ কেন্দ্ৰীয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় হওক নবোদয় বিদ্যালয় হওক তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কি হয় পৰিচালিত হয়
গতিকে এই নবোদয় বিদ্যালয় হওক বা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় হওক কেভি বা অন্যান্য আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা বা চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰীৰ দ্বাৰা যিবিলাক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়সমূহ তেওঁলোকে অনুমোদিত কৰে আৰু সকলোবিলাক বিষয়বস্তু তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা শিক্ষণ পদ্ধতিৰ পৰা শিক্ষাৰ সংস্কাৰৰ পৰা মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষাগত দক্ষতা উন্নতিকৰণৰ নতুন উদ্ভাৱন প্ৰণালী তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি তোলে গতিকে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিষদখনেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰি এক শীৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা হিচাপে ই নিয়োজিত হৈছে গতিকে CBSE বোৰ্ডৰ দ্বাৰা অনুমোদিত সকলো কেভি স্কুল বা নবোদয় স্কুল এওঁলোকৰ দ্বাৰা কি হয় পৰিচালিত হয় গতিকে ই শিক্ষণ শিক্ষক পদ্ধতি পৰীক্ষাত সংস্কাৰ মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষাগত দক্ষতা উন্নতিকৰণৰ নতুন উদ্ভাৱন ইয়াক প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু সেইটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেনিং স্কুল য'ত আমি মুক্তভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিছুমান বিদ্যালয় আছে যি বিদ্যালয়ত কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সময়সীমা নাথাকে যদি তেওঁলোকে নিজৰ বয়স অনুযায়ী সময়মতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা বঞ্চিত হয় তেতিয়াহ'লে এইসকল ব্যক্তিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে নিজৰ গুণগত মানদণ্ডৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বা দক্ষতাখিনি তেওঁলোকে আহৰণ কৰি ল'ব পাৰে গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেনিং স্কুল যাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত বা চমুকৈ NIOS বুলি কৈছো এই NIOS আমাৰ 1989ত কি কৰা হৈছিলে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানখনে আমাৰ বিশেষকৈ সমাজৰ যিবিলাক অসুবিধাগ্ৰস্ত শ্ৰেণী আছে এই অসুবিধাগ্ৰস্ত শ্ৰেণীক কি কৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো তেওঁলোকৰ আছিলে লক্ষ্য গতিকে সমাজৰ যিবিলাক অসুবিধাগ্ৰস্ত শ্ৰেণী যিসকলে বিভিন্ন অৰ্থ-সামাজিক কাৰণত হওক বা ৰাজনৈতিক কাৰণত হওক তেওঁলোকে কি কৰি আছিলে পিছ পৰি আছিলে গতিকে এই পিছ পৰি থকা ব্যক্তিসকলকো আগবঢ়াই নিবলৈ হলে যিহেতু ভাৰত স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰথমটোই লক্ষ্য আছিল যে আমাৰ ভাৰতীয়সকলক শিক্ষিত কৰিব লাগিব ভাৰতীয়সকলক আমি শিক্ষিত কৰিবলৈ হলে আমাৰ সমাজৰ কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যিবিলাক দুৰ্বল দুৰ্গম অঞ্চলত আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ পোহৰ নাই সাক্ষৰতা নাই গতিকে এই অসুবিধাগ্ৰস্ত লোকসকলে নিজৰ সময়মতে যেতিয়া শিক্ষা দান বা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নোৱাৰিলে তেতিয়াহ'লে এই বিশেষ ব্যক্তিসকলক আমাৰ কি কৰা হ'ল সমাজৰ অসুবিধাগ্ৰস্ত শ্ৰেণীক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটোৱে আছিলে আমাৰ কি নিয়ছৰ মূল লক্ষ্য ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শদাতা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়বিলাকত যিবিলাক পৰীক্ষা কাৰ্য হয় এই পৰীক্ষা কাৰ্যৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা মূল লক্ষ্য গতিকে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শদাতা গতিকে তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰামৰ্শ দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কিদৰে প্ৰমাণপত্ৰ পাব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব এই ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানৰ দুটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ইয়াত দুটা বিভাগত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় এটা বিভাগ হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে ভাৰতীয় প্ৰমাণপত্ৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰথমটো হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে ভাৰতীয় প্ৰমাণপত্ৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ গতিকে যেটো মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে যেটো ভাৰতীয় প্ৰমাণপত্ৰ বা ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ যেটো প্ৰমাণপত্ৰ এই দুটা ব্যৱস্থাপনা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানত কি কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ দুই প্ৰকাৰৰ আমাৰ প্ৰমাণপত্ৰ যুগুত কৰা হয় এটা হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে ভাৰতীয় প্ৰমাণপত্ৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ বিভিন্ন চুকে কোণে থকা মানুহে কি কৰিছে তেওঁলোকে সময়মতে যেতিয়া শিক্ষা ল'ব নোৱাৰিলে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা কি হ'ল শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু হৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য এটা বিষয়বস্তু হৈছে যে ISE ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ গতিকে কাউন্সিল ফৰ ইণ্ডিয়ান স্কুল চাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেশ্যন যিখন আমাৰ এই
কাউন্সিল ফৰ ইণ্ডিয়ান স্কুল চাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেশ্যন, যিখন এটা আন্তৰ্জাতিক এটা সংগঠন আইব, যি আমাৰ 1968ত ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। গতিকে এই যিখন আইব, এই আইবখনে 126খন দেশক আৰু 2257তকৈ অধিক লোকক আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচীত কি কৰিছিলে, প্ৰদান কৰিছিলে। গতিকে এই আইবৰ দ্বাৰা আমাৰ অধ্যয়ন কৰা 3টা মুখ্য কাৰ্যসূচী আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ইয়াত কৰা হৈছে। এই মুখ্য কাৰ্যসূচীকেইটা হৈছে যে প্ৰাথমিক আমাৰ প্ৰগ্ৰেম, মধ্যবৰ্ষৰ প্ৰগ্ৰেম আৰু ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেম। গতিকে এই 3টা প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হৈছে, আইবৰ দ্বাৰা অধ্যয়ন কৰা 3টা কাৰ্যসূচী আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰথমটো হৈছে IES ভাৰতীয় বিদ্যালয় প্ৰমাণপত্ৰ। গতিকে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ যিটো প্ৰমাণপত্ৰ, এইটো আমাৰ CBSEৰ অধীনত আমাৰ কি কৰা হয়, অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। ইয়াতে কি কৰা হয়, ICSE য'ত ইণ্ডিয়ান চাৰ্টিফিকেট ফৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হ'ল, আৰু ISC য'ত ইণ্ডিয়ান স্কুল চাৰ্টিফিকেট ইয়াত প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে আমাৰ যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ ৱেকলাৰিটি সংগঠন, এই ৱেকলাৰিটি সংগঠনেও আমাক কি কৰিছে, ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰাত আমাক সহায় কৰিছে। গতিকে এই যিটো আমাৰ আন্তৰ্জাতিক ৱেকলাৰিটি সংগঠন আইব, এই আইবটো আমাৰ 1968 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াত কিমানখন দেশে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে, 126খন দেশ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে। আৰু 2257তকৈ অধিক লোক আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী কি কৰা হৈছিলে, প্ৰদান কৰা হৈছিলে। গতিকে আইবৰ দ্বাৰা অধ্যয়ন কৰা 3টা মুখ্য কাৰ্যসূচী হৈছে প্ৰাথমিক প্ৰগ্ৰেম, অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰা হৈছে, কিছুমান কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। মিডল ইয়াৰ প্ৰগ্ৰেম, আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বাবে কিছুমান প্ৰগ্ৰেম হাতত লোৱা হৈছে। আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেম, আমাৰ ডিপ্ল'মা কাৰ্যসূচীৰ বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি যিমানবোৰ বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলোঁ, এইকেইটাই হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, বা তেওঁলোকে কেনেকৈ আমাৰ সংগঠন কৰিব, বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কিদৰে আগবঢ়াই নিব এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে এই বিষয়বস্তুটোৱে কি কৰে, আমাৰ কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহ কি কৰে, ৰেগুলেট কৰে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা বা ৰেগুলেট কৰা আমাৰ সকলোবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কি আছে, নিজস্ব এটা সুকীয়া তেওঁলোকৰ সংস্থা আছে। আৰু নিজস্ব এই সুকীয়া সংস্থাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিছে, পৰামৰ্শ আগবঢ়াই আহিছে। গতিকে আমাৰ যিবিলাক কেন্দ্ৰীয় স্তৰৰ বিদ্যালয় আছে, মই পুনৰবাৰ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, বিষয়বস্তুটো পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা শাসিত যিবিলাক আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়সমূহৰ আকৌ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আমাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ লগত আমাৰ কি আছে, সম্পৰ্ক আছে। গতিকে এই যিবিলাক আমি বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়বিলাকত কোনো আপত্তিৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় স্তৰত যিমান প্ৰকাৰৰ বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। গতিকে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে কি কৰে, কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ দ্বাৰা সম্পৰ্কিত হ'ব লাগে। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপত্তিৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অন্য এটা আমাৰ বিভাগ আছিলে, যাক আমি কৈছোঁ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়। গতিকে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ আগতে আমাৰ MHRD নামেৰে জনাজাত আছিল, যিটো 1985 চনত সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। গতিকে এই যিটো শিক্ষা মন্ত্ৰালয়, এই শিক্ষা মন্ত্ৰালয়টোৰ মুখ্য উপাদান হৈছে বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগ। গতিকে আমি বিদ্যালয় শিক্ষা কিদৰে আগবঢ়াই নিম, আমি কিদৰে মানুহক সাক্ষৰতাক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। যদি আমাৰ দেশৰ মানুহবিলাকে সাক্ষৰতা লাভ কৰিব নোৱাৰে, নিৰক্ষৰ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে আৰু বহুত পিছুৱাই যাব। কিন্তু কিয়নো আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ আগতে বহু সময়ত আমাৰ ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে বা আমাৰ অন্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে আমাৰ কি কৰিছিলে, শাসন ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলে। যেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছসকল আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে বা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা নাছিলে যে ভাৰতীয় জনগণক আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিম। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যে আমি ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি যিখিনি লাভ
হ'ব সকলোখিনি লাভৰ মূল তেওঁলোকে নিজৰ দেশলৈ তেওঁলোকে কি কৰিব লৈ যাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতীয়সকল আমাৰ শিক্ষিত হ'ব পৰা নাছিলে গতিকে ভাৰতীয়সকলক শিক্ষিত কৰিবৰ বাবে আমাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কি কৰিছিলে সাক্ষৰতা বিভাগ এটা খুলিছিলে লিটাৰেসি ডিপাৰ্টমেন্ট গতিকে এই লিটাৰেসি ডিপাৰ্টমেন্টৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কি কৰা হৈছিলে ব্যক্তিসকলক সাক্ষৰতা কৰাৰ বাবে আগবঢ়াই নিয়া হৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্যতা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিলে যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন বা প্ৰাথমিক শিক্ষা যদি আমাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ কথা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো অৰ্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ফালে আমি যাব নোৱাৰো যদি মাধ্যমিক শিক্ষা আমাৰ ভালদৰে যদি আমি ফলপ্ৰসূ আমি নাপাও তেতিয়াহ'লে আমাৰ উচ্চ শিক্ষালৈ আমি ঢাপলি মেলিব নোৱাৰো গতিকে আমাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে কি কৰিছিলে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে ইন সাৰ্ভিস এণ্ড প্ৰি সাৰ্ভিস চাকৰি কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আৰু চাকৰি কৰাই থকাৰ সময়তো প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে ল'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ সময়ে সময়ে কি কৰা হৈছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ হাতত লোৱা হৈছে যি কাৰ্যসূচী আমাৰ সেই সময়ত শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে দিয়াৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান হওক ৰাইট টু এডুকেশ্যন হওক 2009 এই সকলোবিলাকে কি কৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰ্যসূচী ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰিছে তাৰ পিছত হৈছে এষ্টাব্লিছিং দ্য মডেল স্কুল আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মডেল স্কুল আমি পাতিব লাগে আমি মডেল স্কুল অৰ্থাৎ আদৰ্শ স্কুল যিটো বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ঠাই বিশেষে মডেল স্কুল আমাৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আদি কৰি পেলাই আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰেও ইয়াৰ মতামত আগবঢ়াইছে গতিকে আমি মডেল স্কুলৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও বিশেষ শিশুৰ বাবে সামগ্ৰিক শিক্ষা আমাৰ সাধাৰণ শিশুৰ লগতে আমাৰ কিছুমান বাধাগ্ৰস্ত শিশু আছে এই বাধাগ্ৰস্ত শিশুসকলক বৰ্তমান আমাৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ লগতে কি কৰা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে এই বিশেষ শিশুৰ বাবে যেটো সামগ্ৰিক শিক্ষা ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন এই এডুকেশ্যন বা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দায়িত্ব কোনে লৈছিলে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ইয়াৰ এটা গুৰু দায়িত্ব তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে গতিকে এই যেটো শিক্ষা মন্ত্ৰালয় এটো আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমি উল্লেখ কৰা এটা ডিপাৰ্টমেন্ট বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু অতীতত এইটো মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যন বা শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ক আমি কৈছিলো যে মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্ট অৰ্থাৎ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বিকাশ পৰিষদ আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি এইটো কওঁ শিক্ষা মন্ত্ৰালয় যেটো 1985 চনত সৃষ্টি কৰা হৈছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যেটো পৰামৰ্শ শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰামৰ্শ এই পৰামৰ্শও আমাৰ আগবঢ়োৱা হৈছিল গতিকে শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰামৰ্শদাতাটো হৈছে আমাৰ কি এটা স্থায়িত্বশাসিত সংগঠন যেটো আমাৰ 1961ত 1961 চনত ইয়াক কি কৰা হৈছিল ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল গতিকে যেটো আমাৰ NCERT নেশনাল কাউন্সিল অফ টিচাৰ্ছ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিল কি যে আমি গৱেষণা কৰিব পাৰিব লাগিব আমাৰ গৱেষণা থাকিব লাগিব ৰিচাৰ্চ থাকিব লাগিব পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমাৰ টিচিং মেথডলজিৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমি যিখিনি পাঠদান কৰিম তাৰ উপাদানসমূহৰ ওপৰত হওক আমাৰ শিক্ষাৰ সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক এক্সামিনেশ্যন ইন ইভালুৱেশ্যন পৰীক্ষা আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ইন সাৰ্ভিস ট্ৰেইনিং এণ্ড প্ৰি সাৰ্ভিস ট্ৰেইনিং এই দুটা ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক আমি যিকোনো ধৰণৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি গৱেষণা কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যেটো শিক্ষা ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি কিদৰে উন্নতি সাধন কৰিম শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি কিদৰে আগবঢ়াই লৈ যাম গতিকে এই বিষয়ৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে প্ৰশিক্ষণ আমি প্ৰশিক্ষণ কিদৰে দিম আমি শিক্ষকসকলক কিদৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰি তুলিম এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰি তোলা বিষয়বস্তুবিলাক কি হ'ব কত আমি প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰিম গতিকে আমি কেনেকুৱা ঠাইত প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰিম গতিকে এইটো দায়িত্ব হৈছে আমাৰ NCERT ইয়াৰ উপৰিও আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আমি প্ৰস্তুত কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ মডেলছ আমি উলিয়াম বা পাঠ্যক্ৰমত আমি কি ধৰণৰ মেথডলজি ইউজ কৰিম কোনটো মেথড কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি প্ৰয়োগ কৰিম এইটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰতো আমি কি কৰিছিলো কিছুমান বিষয়বস্তু আগবঢ়াইছিলো যেটো বিষয়বস্তুক আমি কৈছো যে এইটো হৈছে আমাৰ কি গৱেষণা উন্নতি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্ৰসাৰিত কৰিব লাগিব আমি বহল দৃষ্টিভংগীৰে আমি চাব লাগিব
আৰু বহল দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰকাশ আমি কিদৰে কৰিম আমি প্ৰকাশন কিদৰে কৰিম প্ৰকাশন নকৰিলে আমাৰ বিষয়বস্তু কি নহব আগবাঢ়ি যাব আমি নোৱাৰিম বিদ্যালয় শিক্ষা আমি আগবঢ়াব নোৱাৰিম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে বিভাজনৰ কাৰ্যকলাপ আমি আমাৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ আছে আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ যিবিলাক কাৰ্যকলাপ আছে the functional activities of the school আমাৰ যিখিনি বিভাজীয় কাৰ্যকলাপ আছে আমি যিখিনি ফাংচনছ কৰো এই কাৰ্যকলাপখিনি আমি কিদৰে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিম আমি কিদৰে বিভাজন কৰিম আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অৰ্থাৎ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টক কিদৰে দিম আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টক আমি কিদৰে আমি এই বস্তুটো প্ৰভাইড কৰিম আমি কিদৰে দিম ইয়াৰ ওপৰতো আমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক পৰিকল্পনা আৰু প্ৰশাসন পৰিষদ এইটো এটা আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে আমাৰ কি কৰা হৈছিল আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়া হৈছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে আমাৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ যাক আমি কৈছো যে নিপা গতিকে নিপা হৈছে এনেকুৱা এটা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বিভাগ য'ত আমাৰ সকলোবিলাকৰ শৈক্ষিক আমাৰ কি কৰা হয় বিভাগীয় পৰিকল্পনা কৰা হয় আৰু প্ৰশাসনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় গতিকে এই নিপা সাধাৰণতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি আছে গতিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক কি কৰা হয় এডুকেশ্যনেল প্ল্যানিং শিক্ষণীয় পদ্ধতি এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু প্ৰশাসনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক এজেন্সি আছে যিবিলাক স্থানীয় আমাৰ এজেন্সি আছে বা দল আছে আৰু আমাৰ ইনষ্টিটিউট আছে আমাৰ অনুষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠান আছে এইবিলাকক আমি বিভাগীয় তেওঁলোকে কি কৰে শৈক্ষিক কিছুমান পৰিকল্পনা বা কিদৰে তেওঁলোকে পদ্ধতিমূলকভাৱে আগবাঢ়ি যাব প্ৰশাসন ব্যৱস্থা কি হ'ব ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে গতিকে নিপাই সাধাৰণতে কি কৰে 8টা বিভাগ আছে নিপাত আমাৰ 8টা বিভাগ আছে এই 8টা বিভাগ হৈছে প্ৰথমটো হৈছে যে শৈক্ষিক পৰিকল্পনা বিভাগ শিক্ষা ব্যৱস্থা কিদৰে পৰিকল্পনা কৰা হ'ব ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত হওক বা কেন্দ্ৰ পৰ্যায়ত হওক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমাৰ শৈক্ষিক পৰিকল্পনাৰ এটা কি আছে বিভাগ আছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্যটা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেইটো হৈছে শৈক্ষিক প্ৰশাসন তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব গতিকে আমি প্ৰশাসনৰ ওপৰত কিদৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা আমাৰ বিভাগ আছে যে শৈক্ষিক বৃত্তি আমাৰ যিটো যাৱতীয় বিত্ত যোগান ধৰা হয় আমি কিদৰে এই বৃত্তি যোগান ধৰিম আমি কিদৰে আমি ফাইনেন্স আমি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিম ইয়াৰ ওপৰতো আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় শৈক্ষিক নীতি আমাৰ এডুকেশ্যনেল কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ আছে আমি এই শৈক্ষিক নীতিসমূহ আমি কিদৰে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম শৈক্ষিক দিশত আমি কিদৰে কি প্ৰিন্সিপলছ আমি কি নীতি উপাদান সংলগ্ন কৰিব পাৰিম ইয়াৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান বিভাগীয় বিদ্যালয় আছে যিবিলাক বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় বিভাগ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হওক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা হওক অগতানুগতিক শিক্ষা হওক বিভিন্ন বিভাগৰ বিদ্যালয়সমূহ আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ বিভিন্ন বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই বিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহে নিপাই কি কৰে প্ৰশাসন বা নিয়ন্ত্ৰিত কৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আমাৰ কিছুমান মানুহে এতিয়াও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰা তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ল'ব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ সুবিধাৰ বাবে কি কৰা হৈছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ নিজৰ বয়স অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাৱে ল'ব নোৱাৰিলে ফৰ্মেলি ল'ব নোৱাৰিলে গতিকে তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে ইনফৰ্মেলি অৰ্থাৎ অনানুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা লোৱাৰ বাবে নিপাই কি কৰিছে পৰিকল্পনা হাতত লৈছে অনানুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষাৰ যিটো দায়িত্ব বা তদাৰক এইটো আমাৰ নিপাত থাকে ইয়াৰ উপৰি উচ্চ আৰু পেছাদাৰী শিক্ষা বিভাগ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু পেছাদাৰী শিক্ষা বিভাগ কি পেছাত তেওঁলোকে জড়িত হৈ থাকিব তেওঁলোকৰ বৃত্তিটো কি হ'ব কাৰিকৰী দিশত হওক বা স্বাস্থ্য দিশতে হওক বা শাৰীৰিক দিশতে হওক বা আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো পেছা শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত থাকিব উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমাৰ নিপাই কি কৰে তদাৰক কৰে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা আমাৰ কেনেকুৱা হৈ থাকিব বা তথ্য প্ৰণালী বিভাগ আমাৰ যিটো ইনফৰমেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই বিভাগটো আমি কিদৰে গঢ় লৈ উঠিম গতিকে শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা হৈছে আমাৰ এটা বিশেষ বিষয়বস্তু যি নিপাৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিচালিত হয়
ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি আছে প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষমতা নিৰ্মাণ শিক্ষা বিভাগ আমাৰ কিছুমান প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়বস্তু আছে আমি কিদৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত কৰি তুলিম আৰু ক্ষমতা নিৰ্মাণ শিক্ষা বিভাগ আমি কিদৰে ক্ষমতাত নিজকে নিয়োজিত কৰিব পাৰিম এই বিষয়ৰ ওপৰতো আমাৰ নিপাই কি কৰিব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে গৰে নিপাত এই 8টা বিভাগ কি কৰা হৈছে আমাৰ শিক্ষা বিভাগক সামৰি লোৱা হৈছে যি সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে প্ৰথমটোৱে হৈছে যে শৈক্ষিক পৰিকল্পনা বিভাগ দ্বিতীয়টো হৈছে কি শৈক্ষিক প্ৰশাসন বিভাগ তৃতীয়টো হৈছে যে শৈক্ষিক বিত্ত বিভাগ চতুৰ্থটো হৈছে যে শৈক্ষিক নীতি বিভাগ তাৰ পৰৱৰ্তীটো বিভাগটো হৈছে বিভাগীয় আমাৰ কিছুমান বিদ্যালয় থাকে তাৰ পৰৱৰ্তীটো হৈছে যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগ তাৰ পৰৱৰ্তীটো হৈছে যে উচ্চ আৰু পেছাদাৰী শিক্ষা বিভাগ তাৰ পৰৱৰ্তীটো হৈছে শৈক্ষিক ব্যৱস্থা আৰু তথ্য প্ৰণালী বিভাগ তাৰ পৰৱৰ্তীটো হৈছে প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষমতা নিৰ্মাণ শিক্ষা বিভাগ ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহিল যে অন্য এটা সংস্থা যিটো সংস্থাই আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিশেষ ধৰণৰ শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহক পৰামৰ্শ দিবৰ বাবে এই সংস্থাটো গঠন কৰা হৈছিল যাক আমি কৈছো নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন আৰু যাক চমুকৈ কোৱা হয় NCTE গতিকে NCTE বা শিক্ষক শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিখন পৰামৰ্শদাতা আমাৰ আয়োগ এই আয়োগখনেও ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষকসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে এই পৰামৰ্শদাতা আমাৰ বিষয়বস্তুখিনি আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে যিখন 1993 ইয়াক প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছিলে ইয়াৰ মূল লক্ষ্যটো আছিলে কি যে আমি যিবিলাক কাৰ্যসূচী হাতত লম যিবিলাক আমি সামগ্ৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিম শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম আমাৰ দেশখন উন্নতি কৰিব পাৰিম ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে আমাৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে আমাৰ যিবিলাক শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় আছে এই মহাবিদ্যালয়বিলাকক আমি কিদৰে পৰিকল্পনা কৰিম কিদৰে পৰিকল্পিত কৰিম আৰু সমন্বিত বিকাশ আমি কিদৰে কৰিম ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা বিষয়বস্তু আছে যি আমাৰ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনে কি কৰে সময়ে সময়ে আমাক শিক্ষকবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলে গতিকে আমাৰ যিবিলাক ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্স আছে পুনৰুদ্দীপ পাঠ্যক্ৰম আছে এই পুনৰুদ্দিত পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবিলাক আমাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল হওক আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হওক সেকেন্ডাৰী স্কুল হওক মাধ্যমিক বিদ্যালয় হওক জুনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী হওক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হওক সকলো পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয় শিক্ষকবিলাকে যিহেতু আমাৰ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণ লবলৈ আহে গতিকে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনে ইয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে গতিকে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন হৈছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ আইন বা গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন কাউন্সিল যিখন কাউন্সিলে কেৱল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে যিসমূহ আমাৰ শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে এই শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়বিলাকক তদাৰক কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ দায়িত্ব গতিকে এই শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়বিলাকত যিবিলাক শিক্ষক নিয়োজিত হয় তেওঁলোকে কেনেকুৱা মানদণ্ডৰ হ'ব লাগিব সেই বিদ্যালয়খন চলিবৰ বাবে কোনটো নিয়মত তেওঁলোকক তদাৰক কৰা হ'ব এই বিষয়বস্তুটো আমাৰ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ লগত সংযোজন হৈ আছে গতিকে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন হৈছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ কাউন্সিল যিখন কাউন্সিলে আমাৰ সকলোবিলাক বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে আমাৰ কি কৰে পৰিকল্পনা আমাৰ আগবঢ়াই বা বিকাশপ্ৰাপ্ত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহায় কৰে ইয়াৰ পিছত আমাৰ আছে কেন্দ্ৰীয় পৰামৰ্শদাতা শিক্ষা বিভাগ the Central Advisory Board of Education যিখন বোৰ্ড আমাৰ 1920 চনত প্ৰতিস্থাপন কৰা হৈছিল এই বোৰ্ডখনে আমাক সময়ে সময়ে বহুতো পৰামৰ্শ দি আহিছে ইয়াত যিকোনো শৈক্ষিক প্ৰশ্নৰ ওপৰত পৰামৰ্শ দিয়া হয় ইয়াৰ অন্য এটা কাম হ'ল আমাৰ তথ্য বা ইনফৰমেশন আমি কি কৰিব লাগিব ৰক্ষা কৰিব লাগিব
আৰু শৈক্ষিক বিকাশ সম্পৰ্কে আমি কি কৰিব লাগিব পৰামৰ্শ দিব লাগিব আমি ইয়াত যিকোনো শৈক্ষিক প্ৰশ্নৰ ওপৰত পৰামৰ্শ দিব লাগিব ইয়াৰ অন্য এটা কাম হ'ল তথ্য ৰখা আৰু শৈক্ষিক বিকাশ সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ দিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে আমাৰ অন্য এখন বিষয়বস্তু এখন পৰিষদ আছে যিখনক কৈছো যে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ চেন্ট্ৰেল এডভাইজৰী বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন এই চেন্ট্ৰেল এডভাইজৰী বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন যাক আমি কৈছো CBSE এইখন এখন বোৰ্ড আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ CBSEৰ অধীনত যিমানবিলাক স্কুল আছে বা বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়বিলাকক অনুমোদিত কৰা এই বিদ্যালয়সমূহক স্বীকৃতি দিয়া এই বিদ্যালয়সমূহক পৰিচালনা কৰা এই বিদ্যালয়সমূহক নিয়ন্ত্ৰিত কৰা পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা পৰীক্ষা ব্যৱস্থা মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা এই সকলোবিলাক আমাৰ চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা কি হয় নিয়ন্ত্ৰিত হয় গতিকে এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বোৰ্ড যিখন বোৰ্ডে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে গতিকে এই যিখন CBSE বোৰ্ড এই CBSE বোৰ্ডখনৰ আমাৰ 10টা ৰিজনাল অফিচ আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ 10টা ৰিজনাল অফিচ আছে আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ আছে এই আঞ্চলিক কেন্দ্ৰসমূহৰ দ্বাৰা আমাৰ CBSE বোৰ্ডে সকলোবিলাক কাম কাজ তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত ভগাই দিছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা সংস্থা আছে যিটো সংস্থাই আমাৰ CBSE স্কুলৰ দৰে আমাৰ অন্য এটা সংস্থায়ো আমাৰ কি কৰে মাধ্যমিক শিক্ষা আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা যোগান ধৰে গতিকে আমাৰ চেন্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনটো হৈছে এনেকুৱা এটা সংস্থা শীৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা যি এই বোৰ্ডখনৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আৰু নবোদয় বিদ্যালয় কি কৰা হয় পৰিচালিত হয় আৰু এই যিখন মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ আছে ই কৰে আমাৰ কি কৰে শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণৰ পদ্ধতি দিয়ে পৰীক্ষাত সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে মূল্যায়ন পদ্ধতি কৰে শিক্ষাগত দক্ষতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে উন্নতিকৰণৰ বাবে নতুন বিষয়বস্তু আমাৰ উদ্ভাৱন কৰে এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে আমাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ই শিক্ষণ পদ্ধতি দিয়ে পৰীক্ষাৰ সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যৱস্থা কৰে শিক্ষাগত দক্ষতা ব্যৱস্থা কৰে উন্নীতকৰণৰ বাবে নতুন উদ্ভাৱন আমাৰ প্ৰদান কৰে গতিকে CBSE the Central Board of Secondary Education গতিকে এইখন এখন আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষাৰ বোৰ্ড ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বোৰ্ড আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত আহি পৰিছে যিখন বোৰ্ডেও আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে পৰিচালিত কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান NIOS নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেনিং স্কুল গতিকে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেনিং স্কুল এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 1989ত ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এইখন হৈছে এখন স্থায়িত্বশাসিত পৰিষদ ইট ইজ অটনমাছ বডি স্থায়িত্বশাসিত পৰিষদ যিখন ভাৰতবৰ্ষত 1989ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এই ৰাষ্ট্ৰীয় যিখন মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান এই প্ৰতিষ্ঠানখনে আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক অসুবিধাগ্ৰস্ত শ্ৰেণী আছে যিবিলাক অসুবিধাগ্ৰস্ত ব্যক্তি আছে এই ব্যক্তিসকলক শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি অহা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আছে এই প্ৰমাণ পত্ৰৰ পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপেও আমাৰ NIOS বা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিঙে ইয়াৰ কাম কৰে ইয়াত আমাৰ দুই ধৰণে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা অনুষ্ঠিত কৰা হয় এটা হৈছে ICSE আৰু এটা হৈছে ISE প্ৰথমটো হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বাবে ভাৰতীয় প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ গতিকে এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমাৰ কি কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় গতিকে আমাৰ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এই বোৰ্ডসমূহে বা পৰিষদসমূহে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু আমাৰ আগবঢ়াই আহিছে গতিকে এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলম লৈয়ে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বা বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ আগবাঢ়ি গৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা আমাৰ বোৰ্ড আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আহি পৰিছিলে সেইখন হৈছে কি যে আইবো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেকালেটি সংগঠন গতিকে আন্তৰ্জাতিক যিখন বেকালেটি সংগঠন গতিকে এই বেকালেটি সংগঠনখন আমাৰ 1968ত কি কৰা হৈছিলে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে এই যিখন আইবখনে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ কি কৰা হৈছিলে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰিছিলে বিশেষকৈ এই
যিখন পৰিষদ এই পৰিষদখনে আমাৰ ভাৰতত বিশেষকৈ ছুইজাৰলেণ্ড জাৰ্মানী এইবিলাক দেশৰ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে আৰু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি পেলাই 126খন দেশক তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে ইয়াৰ ভিতৰত 2257তকৈ অধিক লোকক আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছিলে গতিকে এই যি 126খন দেশ আমাৰ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে 2257তকৈ অধিক লোকক আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী ইয়াত প্ৰদান কৰিছিলে গতিকে এইটো এটা আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ IBO এই IBOৰ দ্বাৰা অধ্যয়ন কৰা তিনিটা মুখ্য কাৰ্যসূচী হৈছে যে তেওঁলোকে কি কৰে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়বস্তু সামৰি লয় প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়বস্তু সামৰি লয় মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিষয়বস্তু সামৰি লয় আৰু যিবিলাক ডিপ্লোমা যিবিলাক প্ৰগ্ৰাম আছে বা আঁচনি আছে এই সমূহত তেওঁলোকে সামৰি লয় এইখিনি আছিল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত একোটা পৰিষদ বা সংস্থা ভাৰতীয় সংস্থা যি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তেওঁলোকে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ বিষয়বস্তুৰ লগতে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহক তেওঁলোকে তদাৰক কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকে সময়ে সময়ে আগবঢ়াই আহে গতিকে এই যেটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যেটো তদাৰক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেটো তদাৰক কৰা হয় ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিটো কি কৰা হয় কিছুমান বিদ্যালয় আমাৰ নিয়ন্ত্ৰিত হয় বা পৰিচালিত হয় গতিকে এই ৰাজ্যিক ভিত্তিত যিবিলাক আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালিত হয় তাৰ ভিতৰত এটা উল্লেখযোগ্য হৈছে যে SCERT State Council of Educational Research and Training গতিকে NCERT নিচিনাকৈ আমাৰ SCERTও কি কৰে আমাৰ ৰাজ্যত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ তদাৰক কৰে এই বিদ্যালয়সমূহৰ সংস্কাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুতো পৰামৰ্শ আগবঢ়াই যায় গতিকে তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত হওক নতুন মডেলৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বিভিন্ন মেথডলজিৰ ক্ষেত্ৰত হওক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি কৰে আমাৰ ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ আৰু ট্ৰেইনিঙে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে গৱেষণা কেনেদৰে কৰিব আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কিদৰে গৱেষণা কৰিব আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তু কি হ'ব সময়ে সময়ে আমাৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আমি কি বস্তু আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু আমাৰ SCERTত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ SCERTয়ে কি কৰে আমাৰ বিভিন্ন এজেন্সিৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশন বা সমন্বয় সাধন কৰে বিশেষকৈ SSA সৰ্ব শিক্ষা অভিযান ৰামসা ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ডায়েট ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং এনেকুৱা সংস্থাবিলাকৰ লগত আমাৰ SCERTয়ে কি কৰে সংযোগ স্থাপন কৰে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল এসিস্টেন্ট বা আমাৰ অৰ্থনৈতিক সহায় অনুদান তেওঁলোকে আগবঢ়ায় ইয়াৰ উপৰি আমাৰ ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰে বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক অধ্যক্ষ আছে ট্ৰেইনিং অফ প্ৰিন্সিপালস অধ্যক্ষবিলাকক আমাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয় আমাৰ যিবিলাক হেডমাস্টাৰ আছে হেডমাস্টাৰ সকলক দিয়া হয় শিক্ষকসকলক দিয়া হয় টিচাৰ্স এডুকেটৰ্স বিলাকক দিয়া হয় এইখিনি বস্তু আমাৰ কি কৰা হয় তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়ায় গতিকে তেওঁলোকে আগবঢ়ায় ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু সুপাৰভাইজিং কৰে তদাৰক কৰে বিশেষকৈ এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যনৰ টিচাৰ ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ SCERT কিছুমান বস্তু আমাৰ তদাৰক কৰে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কিছুমান ডেভেলপমেন্টাল ট্ৰেইনিং পেকেজ বা টিচিং লাৰ্নিং মেটেৰিয়েলছ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বা শিক্ষণ প্ৰদানৰ বাবে আমাৰ যিবিলাক সামগ্ৰীৰ দৰকাৰ এইখিনি আমাক কোনে প্ৰদান কৰে SCERTয়ে প্ৰদান কৰে গতিকে SCERT এটা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংস্থা যিটো সংস্থাই আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত কি কৰে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে আমাৰ যিকোনো বিষয়বস্তু বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে মেটেৰিয়েলছ হওক বা অন্যান্য বস্তুবিলাক তেওঁলোকে সাপ্লাই দিয়ে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান সেমিনাৰ থাকে কৰ্মশালা থাকে বা তেওঁলোকৰ প্ৰকল্প কিছুমান থাকে গতিকে আমাৰ কিছুমান এক্সিবিশন থাকে শিক্ষকসকলৰ বাবে বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন লেভেলৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি তদাৰক কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে আমাৰ কি SCERTৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান নোডাল এজেন্সি আছে আমাৰ স্থানীয়ভাৱে কিছুমান নোডাল এজেন্সি আছে যিবিলাক চৰকাৰ আৰু প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা ইয়াক কোঅৰ্ডিনেশন কৰা হয় আৰু SCERTয়ে কি কৰিছে বিশেষভাৱে আমাৰ ডায়েটৰ লগত সংযোগ হৈ পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ মনিটৰিং ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে এই মনিটৰিং ব্যৱস্থাত আমাৰ কি কৰা হৈছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক ব্যক্তিগত
বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ সংলগ্ন ৰখা হয় যিবিলাক আমাৰ আঁচনি আছে বা আমাৰ কৰেছপন্ডেন্স আমাৰ কিছুমান কোৰ্স আছে কৰেছপন্ডেন্ট বিষয় আছে এই বিষয়সমূহৰো আমাৰ যিবিলাক প্ৰফেশনেল ডেভেলপমেন্ট বা বিত্তীয় যিটো আমাৰ বিকাশ শিক্ষকসকলৰ যিটো বিত্তীয় বিকাশ বা শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা বা কি ধৰণে ইয়াক ইনস্পেক্ট কৰা হ'ব বা তদাৰক কৰা হ'ব এইখিনিৰ বিষয়বস্তু আমাৰ SCRT কি কৰে তদাৰক কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা বা ইভালুৱেশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এইটো আমাৰ কোনে কৰে আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ SCRT দ্বাৰা ইয়াক তদাৰক কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড আমাৰ এখন ষ্টেট বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন বোৰ্ড আছে যিখন আমাৰ বোৰ্ডৰ দ্বাৰা আমাৰ ৰাজ্যিক শিক্ষা বোৰ্ড আছে এই ৰাজ্যিক শিক্ষা বোৰ্ডেও আমাৰ কি কৰে ৰাজ্যত থকা বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে আমাৰ যিটো পৰীক্ষা ব্যৱস্থা আৰু মূল্যায়নৰ বিষয়ে তেওঁলোকে তদাৰক কৰে ইয়াৰ উপৰিও এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ দ্বাৰা আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষা ব্যৱস্থা যেনে সেৱা আমাৰ সেৱাৰ সকলোবিলাক কাম ষ্টেট বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন আমাৰ সকলোবিলাক নিয়ন্ত্ৰিত হয় গতিকে আমাৰ NCERTৰ দৰে আমাৰ SCRTও কি কৰিব পাৰে বা ষ্টেট বোৰ্ড অফ এডুকেশ্যন বোৰ্ডেও আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত বা ব্লক লেভেলত আমাৰ কিছুমান ৰেগুলেটৰী বডিজ থাকে গতিকে এই ৰেগুলেটৰী বডিজ বিলাকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত থকা বিদ্যালয়বিলাকক বা তেওঁলোকৰ ব্লকত থকা বিদ্যালয়বিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আৰু এই ব্লক লেভেলৰ হওক বা ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ যিবিলাক বডিজ আছে এই বডিজ বিলাকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আমাৰ নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 1986 গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগতে সংলগ্ন ৰখা হৈছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এলিমেণ্টাৰী টিচাৰ ট্ৰেইনিং যিয়ে আমাক কি কৰিছে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ইমপ্লিমেন্টেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা মনিটৰিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তদাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পেডাগজিকেল এক্টিভিটিজ যিবিলাক পদ্ধতিগত আমাৰ কৰ্ম ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু এই কৰ্ম ব্যৱস্থাৰ হাতৰ জৰিয়তে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত থকা আমাৰ জিলা ভিত্তিক থকা বিদ্যালয়সমূহক আমাৰ কি কৰা হৈছে আৰু দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে গতিকে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত বা জিলা ভিত্তিক থকা ব্লক লেভেলত থকা আমাৰ কি বিষয়বস্তু আমাৰ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় প্ৰথমটোৱে হৈছে যে আমি প্ৰাক পৰ্যায়ৰ আমি শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ এটা ব্ৰাঞ্চ বা বিভাগ কৰিব লাগিব তৃতীয়টো হৈছে যে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ জিলা আছে এই জিলাবিলাকক আমি ৰিসোৰ্স বা আমাৰ সম্পদ হিচাপে আমাকে ইউনিট কৰিব লাগিব গতিকে ডিস্ট্ৰিক্ট ৰিসোৰ্স ইউনিট হিচাপে ইয়াক গঢ় লৈ তুলিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইন সাৰ্ভিস প্ৰগ্ৰেম আমাৰ পূৰ্ব প্ৰাথমিক বা আমাৰ যিটো আমাৰ এজন শিক্ষকে চাকৰি কৰাৰ আগমুহূৰ্ততে কিছুমান প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে আৰু চাকৰি কৰি থকাৰ সময়তো ল'ব পাৰে ইন সাৰ্ভিস চাকৰি কৰি থকাৰ সময়তো তেওঁলোকে কিছুমান আমি প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰো এই প্ৰগ্ৰামটো চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনে সহায় কৰিব আমাক ডিস্ট্ৰিক্ট এডুকেশ্যনে আমাক সহায় কৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰি আমাৰ কি হ'ব ফিল্ড ইন্টাৰেকচন হ'ব আমাৰ আমি কেনেকৈ ফিল্ডত যাব লাগিব ফিল্ডত তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত তেওঁলোকে আন্তঃসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব আৰু নতুন বিষয়বস্তু নিউ ইনোভেশন নতুন বিষয়বস্তুৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত বা জিলা পৰ্যায়তো আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিৰ দ্বাৰা 1986 পলিচিৰ দ্বাৰা ডায়েটৰ থ্ৰুদি বা ডিস্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এলিমেণ্টাৰী টিচাৰ ট্ৰেইনিঙৰ যোগেদি আমাৰ বিষয়বস্তুসমূহ হাতত লোৱা হৈছে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা বা মেটেৰিয়েলছ ডেভেলপমেণ্ট আমি কোনবিলাক বস্তু আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিম কোনবিলাক বিষয়বস্তু আমি আনিম এই বিষয়বস্তুবিলাক আমি কিদৰে বিকাশ সাধন কৰিম বা ইভালুৱেশ্যন যিটো ব্ৰাঞ্চ আমাৰ মূল্যায়নৰ যিটো বিভাগ এই বিভাগটো তদাৰক কৰা দায়িত্বটো হৈছে আমাৰ কি ডিস্ট্ৰিক্ট বোৰ্ডৰ ইয়াৰ উপৰি আমাৰ এডুকেশ্যনেল কিছুমান টেকনলজি ব্ৰাঞ্চ আছে এডুকেশ্যনেল টেকনলজি ব্ৰাঞ্চ আমাৰ শৈক্ষিক কিছুমান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিভাগ আছে শৈক্ষিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ দ্বাৰাও আমাৰ কি কৰা হয় কিছুমান বিষয়বস্তু তদাৰক কৰা হয় ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত বা জিলা লেভেলত আমি কি কৰিব পাৰো এইবিলাক আমাৰ নতুন প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থা
আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান প্লেনিং থাকে আমাৰ কিছুমান পৰিকল্পনা থাকে বা মেনেজমেণ্ট থাকে তদাৰক কৰা বিভাগ থাকে এই বিভাগসমূহৰ দ্বাৰাও আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি যিকোনো শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ গতিকে এইখিনি বিষয়বস্তু হৈছে আমাৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিক আমি চলোৱা বা তদাৰক কৰা আমাৰ বিভাগীয় বিষয়বস্তু যিটোক আমি প্ৰথমতে কৈছোঁ যে SCRT ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং নেক্সটটো হৈছে আমাৰ ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে আমাৰ জিলা ভিত্তিক আমি কোনবিলাক বিষয়বস্তু আমি সামগ্ৰিকভাৱে সামৰি ল'ম বা জিলা এখন বিদ্যালয় পৰিচালনা বা তদাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব যিটোক আমি কৈছোঁ যে বডিজ এট ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ব্লক লেভেল গতিকে এইখিনিয়ে আমাক কি কৰি যিকোনো শিক্ষা বিভাগৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে আৰু লগতে এজন শিক্ষকে তেওঁৰ চাকৰি কালত আৰু চাকৰি আগমুহূৰ্তত কিছুমান প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে তেওঁলোকে কৰ্ম অভিজ্ঞতাৰ এটা বিভাগ খুলিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কিছুমান পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে কিছুমান সা-সঁজুলি শৈক্ষিক সা-সঁজুলি লগতে মূল্যায়নৰ দিশসমূহ তেওঁলোকে তদাৰক কৰিব পাৰে আৰু নতুন টেকনলজি বা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিশসমূহ আমাৰ জিলা ভিত্তিক তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিব পাৰে এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত তদাৰক কৰা বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু মই মোৰ আজিৰ পাঠটো ইয়াতে সমাপ্ত ঘোষণা কৰিলোঁ নমস্কাৰ